Hello. I really have to start labeling these things. That needs to go up and then up, and there we go. Continue. I don't remember, as the title may suggest, I have forgotten everything. I was supposed to farm something, I'm pretty sure. I don't remember what that was. So here we are. With me not having farmed anything that I can remember. I know I got these books. I did go back and do this again. So maybe it was this. I was supposed to farm. I know it wasn't, I don't think it was any of these guys. I had no real reason to go fight the shooty people. Burn these books. Ow. Got Yuna's page. Crack of Dawn. Lone fixture at the end of each scene, gain 3 strength and other allies are present. When inflicting burn using combat pages, apply +1 stack. Additional stack. That seems useful for a burn build. Uh-huh. Let's try again for, I don't know, I want to try again for Salvador's page. Because I'm sure we're going to need at least one copy of it to get the next fight. Nope, nothing. Nah. Miss Salvador's page must be really good then. Alright, I can lock a new person on almost every floor, which is nice, I think. What are we finding here? Fairy Festival, Singing Machine, Book of Spider Bud, Porcupus. Alright, let's put some pages on. And then you, I want to put Mars page on because I just think Mars page is nice. And then you can stay this because, like, it'll be all right. Let's see what Spider Bud's fight's like. All right. Nervous. It was merciless, but still loved his children. Track target foes have killed an ally, becoming active in target foes for 2 scenes after an ally dies. So I'm assuming I can't attack it, like I can't target it until these guys are dead. All right. Alrighty. What am I gonna do here? All right, this is doing what, 2-6, 2-6. This is not where you want to be, actually. What are we doing here? This isn't exactly the best way I want to do this, but hey, that's how we're doing it. Man, you really managed to roll like low on both of those, huh?
Alright. Alright. Man, I love Spider Bud. The way the way it looks. What, 4, 4, 4, 6, 4, 6. Alright, let's see. Disarmed, power defensive dice by 2. Okay, so disarm doesn't actually do anything other than power defensive dice down. And then what's bound do? Speed values 3 for duration of scene. Alright. Man, what is with me enjoying all my loosen ups? It's like really frustrating. I guess that. Daring decision, gamble, brawl. All right, let's see. Social distancing, block dice. That's the power 1. Flash dice, gain 1 through power. Take 2 stagger damage when a slash attack does not connect. Excludes mass attacks. I don't have too many slash attacks. I guess Brawl has 3 of them, but still. Okay. Screw you all. What's everyone doing? 2 6 2 6 2 6. All right. Take one of the 3s then. Alright, now we play the fun waiting game of making sure the face is angry. Oh, I missed the space bar. There we go, there's one of them dead. So seeing each enemy is alerted at 50%. Alert enemies surprised to calibrate and target. Deal. Oh, I shouldn't have done that. Oops. I forgot to use staggers. Alrighty. Since no one else is attacking here, I might as well. Go all in on him. Oof. I mean, that was gonna happen no matter what we did there, I think. Okay, cocoon targeted by spiderlings. Fair enough. And it just goes back to sleep, huh? Alrighty, let's see, what can we do? We can pull this one off. Oh, this is bad times, bad news bears for us.
Both the same thing. Guess that. We're looking for angry face. That'd be a painful turn, huh? Two, 6. Well, there was hope. Okay. Shyness. When using a page, all block dice on that page gain power equals the number of dice on the equals the number of defensive dice on said page. That's interesting. And that's bleed. So not really anybody using block dice, but hey, here we are. Why is it so deformed? All right. Cut in. Daring decision. Daring decision. Let's cut in the best I can do here. Yeah. There we go. All right. Whew, that was a bit spicy, but everything worked out in the end. I wonder what spider butts can give us. 이곳은 참 고즈넉해서 좋아. Oh, I forgot. I should do these in order, shouldn't I? I shouldn't skip around because they all have like kind of lead into each other. 호드랑 마찬가지로 이곳 사서들도 차분한 것 같고. 롤랑 왔구나? Hello, Hod. 지금은 이렇게 조용해 보여도 할 때는 잘하는 사서들이야. 많이 의지하고 있어. 나도 우리 쪽 사서들한테 많이 의지하고 있지. 다 같이 뭐 하고 있었어? 책 정리하는 건 아닌 것 같고. 독서 토론을 하고 있었어. 서로 마음에 드는 책을 정해서 읽고 이야기를 나누는 거지. That seems weird when all the books are like people. You're like reading someone's diary, kind of like their life. 우리 층 사서들과는 어울리지 않는 모임이구만. 다들 잘 참석해주나 봐. 맞아. 생각보다 적극적으로 도와주고 있어. I wonder if they're like designed that way. 몇 명은 귀찮아서 반발하기도 할 텐데. 내 짜오였어 봐. 벌써 어디론가 도망쳤을 거다. That sounds like Nizach. 맞아. 내 짜이였으면 정말 그랬을 거야. 그래도 예전과는 다른 게 느껴져. Really? 로보토미 때에도 난 비슷한 모임을 진행한 적이 있었어. Yeah, you did. 그래? 평화로운 독서 모임은 아니었을 것 같은데. Nah, they were more like drug deals. 맞아. 직원들과 정기적으로 상담을 진행했지. Now tell them the second part. 상처에게 당하는 것이 두려워서 떨고만 있는 직원들에게 도움을 주고 싶었거든. 하지만 그때는 너무 내 마음대로 밀어붙였어. 조금이라도 상담을 불편해하는 것 같으면 상처받고 속만 골맞지. 난 도우려고 하는데 왜 다들 내 마음을 몰라줄까 하고. 이런 말해서 미안한데 꽤 피곤한 성격이었구만. Roland, come on. A little bit more tact, please. 그치? 내가 And she 생각해도 agrees. Weird enough. 그래. 난 정말 남을 돕고 싶은 게 아니었어. 그냥 내가 위로받고 싶을 뿐이었던 거야. 첫 번째 삶에서 내가 범한 잘못을 용서받고 싶었던 거지. 어떻게든 누군가에게 도움을 줌으로써 말이야. Doesn't work that way, sadly. 그래서 직원들에게 좀 도움이 되었나? 아니, 역시 그런 식으로는 도움이 될 리가 없잖아.
난 엔케팔린에도 손을 댔어. 엔케팔린이라. 마약에도 손을 대다니. It's where the- 중증이었군. Alright, so it's a drug that's known outside of just the lobotomy corp. That's interesting. 그런 짓까지 했는데 난 어디에서도 구원받지 못했어. 무슨 짓을 하더라도 난 나쁜 사람이고 내가 죄인이란 짐을 덜어내지 못했으니까. But Hod's things always start off so nice and they get like really serious. And it's like, I committed grave sins. I must be punished. And it's like, alright, Hod, chill out, please. 그 짐을 내려놓을 수 있을 뻔했는데 엔젤라가 마지막에 망친 건가? 맞아. 정말 그랬어. 엔젤라가 우리를 가로막을 때도 들은 생각이 그랬어. 이기적이지? 이번에야말로 속죄할 수 있었는데 다 허사로 돌아갔구나. 웃기지? 그때까지도 멍청하게 깨닫지 못한 거야. 하나의 행동만으로 좋은 사람이나 더 나은 사람이 될 수 없다는 걸. Yeah, it takes a lot more than that. 행동이 아니라 그것을 하게 하는 마음이 중요한 건데. 심경의 변화가 생긴 계기라도 있나? 아이러니하게도 이곳에서 다른 사사들과 제대로 마주하며 이야기하고 It's kind of nice to see Hod 여러 모임을 열다 보니 알았어. healing in a way. I still hate her for what she did to the original lobotomy corp before the underground stuff, but it's not that bad, honestly. 이번 독서 토론 모임도 조심스럽게 제안한 거야. 롤랑 말처럼 마음에 들어하지 않는 사사도 있었지. 하지만 이 모임을 여는 것에 대해 내가 어떤 마음인지 서로 대화를 하고 나니 Oh, 적극적으로 참여해줬어. it's nice hearing that they like found a family. 방법이나 행동이 중요한 게 아니야. 마음을 부딪혀가는 것이 필요했던 거지. 결과적으로는 좋은 현상이네. 그러게 말이야. 혹시 엔젤라가 이런 결과도 기대한 걸까? I wouldn't put that kind of thing in Angela's heart at all. 우리의 자존심 높은 도서관장님이 그런 섬세한 배려를 했을까나? Yeah, I don't know. I guess it depends on how much of Angela is Carmen and how much is Angela. How much of it is the what's the word? Vindictive AI that was trapped for a million years. How much is Carmen, the cult leader who cared about her followers? 그래서 이번에는 제대로 부딪혀 볼 거야. 무엇을? 나의 마음과 생각을 제대로 엔젤라에게. Interesting. 꽤나 큰 용기가 필요할걸? 맞아. 아직도 엔젤라는 좀 멀고 무섭게 느껴지지만 나도 옆에서 응원해줄게. 상황이 안 좋아지면 예전처럼 팔다리가 날아갈 수도 있는데. 물론 조금 멀리서. 롤랑도 나 같은 겁쟁이네. 겁쟁이끼리 용기 내보자고. 응원 고마워, 롤랑. That was sweet. See, Cocoon on hit if dice rolled maximum value, inflict one paralysis, bind, and fragile. Whew, that's really good. On hit against the staggered enemy, all allies recover 2 to 4 HP, includes max attack. Enemies lose 1 power and clash against the selected librarian. Upon winning a clash, inflict 1 bind and fragile next unit at 50% chance. That's also really good. Ooh, these are some decently good things. Spotterbug gave us some pretty good bonuses there. Oh, I forgot to change their things. I hope you all have cards. Do you all have cards? You do. That's good. All right, we should be all right, I think. All right, so we're doing momentary satiation. If an ally with a prepared meat status is 1 HP, Submit started scene, gain 10 fragile, feeble, disarm for the duration of that scene. Ravenous. If HP goes down below 25%, kill all allies and gain 30 strictly into the scene if no other allies are present. That's going to be painful. Alrighty, so we got a wing beat, gluttony, wing beat, and Queen's Decree. Give
prepared meat status to an ally. Alrighty. Interesting. This is what, 666? Okay, so I don't have to worry about this. It's whatever. I think it's so the fight here is to knock these guys down to 1 HP, and then which will then give this person 10 fragile, and then you just beat the hell out of them while they're kind of weak. So we're looking at trying to beat people up. I wonder if she'll spawn. I wonder if it's gonna spawn allies. Upon winning a class shield, bonus dagger damage to in dice value at 20% chance. Alright. You rolling a 5 here is really annoying because I can't pull you off of anybody. I think I retaliate here. I check the damage from this, and then I retaliate here. Damn. Damn it, Malekith. You can't do anything right, can you? Alright. And then 10 feeble, 10 disarmed, 10 fragile has entered the chat. Alright. Yeah, I sadly don't have a lot of damage because I didn't change out. But I think, doesn't Fragile make them take additional damage in general though? So we want to do as much damage as we possibly can. Oh, I forgot. Alright, so this one, Blade Whirl, you're too slow. Damn it, Malekith, all you do is not do that. Alright. Footfalls. For a little taper thing there means. I wonder what this purple means. Current emotion coins. The hell is an emotion coin? Hmm.
There we go. 31 speed, huh? That's terrifying. Oh, fuck. Well, I fucked up. So, here we are. Wait, what am I doing? I can't pull the aggro anyways. Yeah. Just kill me already. All right. We can definitely do that. Might help if I like having more dice is helpful. In general, I don't think any of these are crazily good. I don't have any pages that like built up. It's kind of annoying. Oh, what are we doing here? We do burn a little bit. Yeah, something like that. I could try making like a burn deck, but I want Salvador's page for that more than anything. I go try fighting Salvador, but let's just try again. I think with these 2 new pages we should be good. In my mind, we should be fine. Two, 6. Punch. Oh, this one's the one prepared me. Oh, that's depressing. We beat.
I mean, even without it being like fragile, it's probably worth just beating up on a little bit. There we go. Just to try to stagger it. Let's see, clash. Damn it, we don't have enough light. Do nothing here, huh? It's kind of sad. Still need more light, sadly. Okay. Cut in. These guys are both stunned. He's finally has enough light to actually do something, which is nice. Beat that guy up. But I don't really want to spend my cards. Okay, I didn't realize it would switch off. That's annoying. But hey, here we are. So I got max light value on these guys. Maybe just take the damage here. Yeah, it's just a little bit of damage, nothing crazy. Useless. Damn you, Malekith, you useless pile of flesh. This is going poorly.
punch. All right. We should be good now. If we can just survive this round, we should be fine. How's the game been so far? So good. Had to restart this fight once, so which has been kind of annoying. We just kind of reserve cards here. Malkuth's been fairly useless. I'm mad at her, so. All right. It's got plus 30 strength, but it's just using this, so we should be good here. Well, as long as I can beat it to death fairly quickly. All right, Fairy Festival's kind of annoying. Let's see, what do you have to say, Malkuth, about... Hi, Malkuth. 오늘도 기운 차구만, 말쿠트. 뭐 하고 있는 거야? 아, 롤랑. 보조 사서들과 훈련하는 중이야. Not killing anybody this time, Malkuth? 분위기 좋은 걸. 사이가 좋나 보네. 로보토미 때 함께했던 직원들이니까. What? What? 그때는 직원들과 함께 있어주지 못하고 뒤에서 보조만 했어. 이번에는 함께 할 수 있어서 좋아. 예전 로보토미사의 직원들이라 감회가 새롭겠네. I don't even want to. I'm trying to think about how that even works. 맞아. 그리고 예전에는 내 잘못으로 인해 직원들을 심하게 몰아세웠어. 하지만 이번에는 달라. 할 수 있는 것부터 차근차근히 하려고 해. 과거를 직면하여 미래를 만들어라. 역사를 관통하는 문장인 것 같아 마음에 들었어. 맞는 말이야. I'm 하지만 concerned. 역사를 통해 배울 수 있는 사람은 드물지. Because like I said, she murdered people at Lobotomy Corp. So like, who are these employees she's talking to? Are they just like random nuggets or? 뻔한 말들은 알면서도 실천하기 힘든 일이니까. 옛날 일들에 대해 많이 생각해봤어. 나는 엘리야라는 사람이었어. Elliot? It's Elijah. 너의 첫 번째 삶? 응. 평범하게 도시의 둥지에서 자라 평범하게 공부를 하며 학교를 다녔지. That must have been the word for ordinary because she said it twice. 특별할 것도 없었어. 돈이 특별하게 더 많은 것도 재능이 특출난 것도 아니었으니까. 엘리야가 살던 둥지의 사람들은 다들 어딘가 초점을 잃고 허공만 바라보는 것 같았어. 도시에서 하얗고 검은 것만 보고 있었지. I wonder what nest she's from. 하지만 둥지는 번쩍이고 화려한 빛깔들로 가득하지 않나? 가끔 눈이 아플 정도로 시원한데. Okay, wait, or is it? I thought there are multiple nests. Is it the nest, or is there multiple nests? 그건 그렇지만 사람이 글자를 읽는 데에 Each wing has a 다른 nest. 색은 Okay. 필요 없었거든. I was like, they were like the nest, and I'm like, what nest? I wonder which wing she's from. 희고 검은 것을 다 담기도 벅찬데 쓸데없는 색까지 눈에 담을 여유가 없다고. 그렇다는 건 엘리야는 색을 볼 수 있었나 보지? 응. 볼 수 있다기보다는 Ooh, this is a nice. 보려고 했던 거지. It's a banger. 색이 처음부터 아예 없는 건 아니었으니까.
엘리아는 사람들에게 알려주고 싶었어. 색이란 게 얼마나 다채롭고 눈이 부신지. And that's why okay, so that's why she joined Lobotomy Corp in Carmen. 서로 다른 색이 만나면 새로운 색이 탄생하는 것처럼 끝없이 자유롭게 변화할 수 있는 게 바로 Makes 색이라고. sense. 엘리아는 그런 생각을 했던 것 같아. 꼭 남의 이야기를 하는 것처럼 말하네. 솔직히 엘리아와 내가 동일한 존재라고 느껴지진 않아. Well, I mean, that's, huh? 많은 시간이 흘러서일까? It's hard to explain, I guess, because like, couldn't the robots be destroyed and brought back? I mean, because they had like 1,000,000 of Enoch. 다른 사서들도 모두 그럴 거야. 오히려 내 삶은 로보토미에서 부여받은 두 번째 삶인 Ah. 말쿠트에서 이어져 온 것만 같아. They've already answered the question I had before. Lobotomy Corp just left me with more questions constantly. This is answering questions and going back. Because the question I was like, why is she Malkuth? She's not the robot anymore. Why is she Malkuth still? And it's because they probably don't feel like they don't feel like they are the people they were before Lobotomy Corp. 그래서 첫 번째 삶인 엘리아는 어딘가 좀 낯설어. 그랬던 사람이 내 안에 있다는 느낌? Interesting. 그리우면서도 서글프고 그러네. 난 잘 모르겠지만 어쨌든 좋은 건가? 그렇게 나쁜 기분은 아니야. All I remember is them smashing Enoch once he like broke down and couldn't think anymore because he entered a like cycle. And then they just replaced him with another Enoch. And I was like, what? 이제서야 What the hell? 나를 돌아볼 수 있는 여유가 생긴 것 같아. 내가 살아온 날들 말이야. 우리는 되돌아보는 시간이 너무 부족했어. 너무 앞만 보고 달려왔으니까. 그리고 어쩌면 엔젤라도 다들 되돌아볼 여유가 없지. 난 지금도 앞만 보고 달리고 있거든. 그래도 말이야, 지금 당장이 막막하거나 미래가 걱정스러울 때 과거를 돌아보면 해결책을 찾을 수 있다더라고. I did Hod's like third realization first before I did this one. And in it she talks about how she thinks maybe Angela wanted them to like, you know, move past their failures. And like I don't know if I think it depends on how much of Angela is Carmen and how much of Carmen is Angela. You understand what I'm saying? Because unlike the rest of these robots, or unlike the rest of the Sephiroth, Angela is just a brain scan reimagining of Carmen. So how much of Carmen's love for humanity made it into Angela determines how much she actually wants these people to move past their problems and actually have a realization of who they are. 그런 것 같아. 지금 당장의 문제들을 해결할 만한 건 잘 모르겠지만 엔젤라가 했던 말에 대한 대답은 어느 정도 찾은 것 같거든. Which was? 네가 누구였고 어떻게 살고 싶었는지에 대해? 맞아. 그때 당시에는 꿈이라고 할 게 없었지만 지금은 달라. 내가 만약 이 이후에 무슨 일을 할지 꿈꿀 수 있다면 난 건축가를 하고 싶지 않았을까 싶어. An architect. Interesting. 건물을 설계하고 완성까지 모든 것을 총책임지고 지휘하는 사람 말이야. Interesting. 건물은 그냥 뚝딱뚝딱 지어내는 게 아닌가 보네. 그렇지. 기능적으로 만들어낼 수 있는 최대치에서 가장 아름다운 외관을 생각하는 것부터 시작해야 하니까. 복잡한 거였구만. 그거 알아, 놀람? 사람이 건물을 만들지만 나중에는 건물이 사람을 만든다는 말.
That's an interesting phrase. I like it. 새로 태어날 사람들이 이 도시의 건축물을 보고 자라면 어떤 영향이 갈까? The city confuses me most of all because it's somehow like the dodgy back streets of like a 1920s United Kingdom London, along with the like super hyper futuristic cyberpunk dystopia. It has both aspects depending on which nest you're in and which wing you're at, I think. 만약 내가 모든 사람의 기억에 남을 색이 담긴 건물을 만든다면 그런 생각이 드네. 말쿠투 너라면 잘 해낼 수 있을 것 같은데? 어울리기도 하고. 고마워. 롤랑 너도 나처럼 과거에 대해서 다시 한번 돌아보면 좋을 것 같아. He's already done something like that. 난 늘 뒤를 돌아보고 있지. Huh. That's on his wife and kid that are both gone. 어쨌든 건축가의 꿈을 이룰 수 있다면 좋겠네. For 3 scenes, you recover 15% HP at the start of the scene. If the librarian is hit 3 times while this effect is active, lose 25% of current HP and lose this effect. Alrighty, so that seems less useful than it actually is. I don't know, all these ones that just heal seem less useful the more I get them, because I'm like that one's actually kind of nice. That one's okay. What do we have here? Singing machine. You're gonna shove each other in it, maybe? Da, 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 da. Walter. Every time I see Walter, the name Walter, I just think of that damn video. Alright. Let's see if we can singing machine our way through this or not. There it is. Cannot be targeted, does not act, takes no damage. Performance. On the scene after I Crave That Melody is activated, plays music using the character and the machine. Character takes damage equal to 30% of their max HP and is excluded from the battle for that scene. While the music is playing, all characters gain 5 strength and all stagger damage resistance change to fatal. Trembling motion, shaking blow, shaking blow. Alright. Starting with the third scene, every 4 scenes gain an extra speed die and use a different set of comment pages. If staggered while this is active, gets put into the machine at the start of the next scene. Okay. Aw, fuck. Well. This is interesting. We're in an interesting problem here.
target is put into the machine. While I create means the active users fails the damage stagger self. Okay, we hear this beautiful sound 151514. Alrighty, we're just gonna hit you with that. Then I hit target put into the machine. Cool. Can we not? Great. I prefer if we didn't. I mean, this is actually way easier than I thought it was going to be. Like, I was worried about this, but not really. Doesn't matter really. Interesting that two of the fights that you do here are, you know what, just fuck it. Are built around the idea of like fighting an enemy that you're not attacking. I was gonna say, what's going on here? How do we win this? We can't attack it. 어이, 책 가져왔어. Yay, you saw it. 독사 같은 누구 씨가 또 뭐라고 할 테니 책만 두고 갑니다. 누구한테 들었죠? 뭐가? 이번엔 또 무슨 시비를 걸려고? 독사 말입니다. 그야 매서운 눈초리로 턱턱 쏘아붙이니 그런 건데? 내가 아는 사람 중에도 너랑 비슷한 성격이 있는데 그놈 별명이 독사였거든. 재밌군요. 저도 예전에 독사라 불렸습니다. 아, 역시 사람 생각은 다 거기서 거기라니까. 뭐 그래도 넌 내가 알고 있는 사람보다 순한 맛이지. 칭찬입니까? 욕입니까? 칭찬에 가깝지. 이러니 저러니 해도 넌 올고드니까. 예전에 편집증적인 집착으로 저와 주변을 몰아세우던 때가 있었습니다. You would. 로보토미 코퍼레이션에서? 맞습니다. 그곳에서는 작은 실수도 큰 인명피해로 이어졌으니까요. Well, yeah, but now people can't die. They turn to books, so like easy, right? 조심해야 할 때 빡빡하게 굴어서 나쁠 건 없지. 전 늘 냉정해지고 싶었습니다. 화가 나거나 슬프더라도 감추려고만 했습니다. Excuse me. 그래서 더 사람들을 규율이라는 명목하에
차갑게 되었지. I just realized I'm gonna need to get Salvador's page so I can have 4 people who have 2 die. Because if I don't get it, we're gonna end up in a weird spot 나한테 차갑게 구는 where 것도 one person's just gonna be 그런 kind 이유 of 때문이란 거야. less useful than the rest of them. 아니요, 오히려 반대입니다. 우리가 하는 짓을 냉정히 두고 볼 수 없기 때문에 묵묵히 엔젤라를 돕는 당신에게 화를 내는 겁니다. 가브리엘로 불리던 제 첫 번째 삶에서 저는 세상을 좀 더 나은 곳으로 만들고 싶었습니다. 기술의 진보가 사람들의 편의가 되길 원했습니다. Interesting. 하지만 이 꼴이 뭡니까? 로보토미에서는 특이점이라는 명목하에 사람들을 환상체로 만들고 심지어 그 환상체들에게 갖다 바쳐 에너지를 얻었습니다. 그리고 그 과정은 지금도 변함없습니다. 빛을 모으겠다며 또다시 사람들을 죽여 책을 얻고 있습니다. 고통과 정보를 맞바꿔가고 있습니다. Oh, Mr. Information Department knows something about that. 마치 이 도시에서 누군가의 고통 없이는 그 누구도 편할 수 없는 것처럼. I mean, that's everything I've learned about the city so far basically tells me that, 아까 yes. 내가 말했지. 예소드, 넌 올곧다고. 내 입장에서는 왜 그리 피곤하게 사는지 이해가 안 가거든. 그래서 난 반대로 생각해. 내가 당한 만큼 누군가 편했을 테니 난 당연히 그 편의를 이용할 정당성이 있다고 말이야. 당신답군요. Roland kind of 그렇게 has it right 생각한다고 though. 마음이 편해집니까? I feel like I don't know, in general, we're all suffering, so we should all someone's benefit from your suffering, so why should you not benefit from others? 어쩌겠어. 그건 그거고 이건 이건데. 그래도 너에게 있는 마음 자체가 글렀단 소리를 하고 싶진 않아. Think. 맞는 말이야. 너무 맞는 말. 그래서 도시와도 나하고도 맞지 않지. 당신도 저를 한심하게 보고 있겠군요. No. 그렇기 때문에 난 못하지만 넌 가능할 것 같아. 이 판을 바꾸기 위해선 어떻게든 이 바닥에서 악착같이 버텨야 해. 그러다 보면 언젠가 누군가의 희생 없이도 돌아가는 기술을 네가 만들 수도 있잖아. Roland, you're a hype man, 110%. 여태까지 참아왔는데 He's generic, 또다시 침묵하라는 generic 것입니까? black-haired man number 5 who's here to hype up all the robot characters to make sure that they live their dreams. 한 번만 더 참아보자고. 이번엔 다를지 모르잖아. 그리고 로보토미 때와 지금을 비교하면 하나쯤은 나아진 게 있지 않나? 그렇습니다. 적어도 제 지시를 따라주던 예전 직원들과 함께 할 수 있습니다. Did you saw get to see his friend again? 그래, 나아진 게 하나 정도는 있잖아. Remember the friend that led Yasad to become cruel as he is because he died to abnormality when he was too lax? 그렇게 점차 바꿔가다 보면 뭔가 That's kind of 달라지겠지. sweet. 당연히 난 그럴 엄두 전혀 못 내겠으니 나한테 강요하지 말고. 당신 막무가내군요. He is. 하지만 롤랑의 말이 맞습니다. 나아진 게 없는 건 아닙니다. 더 나아질 수만 있다면 언제까지고 참아보도록. 내 목까지 부탁해도 되려나? 그건 한번 고려해봐야겠군요. Aw, 허봐, they're so 너무 착하다니까. so adorable together. 엔젤라는 개소리야 라고 말했을 텐데. 당신과 하는 이야기가 마냥 불쾌한 건 아니군요. Aw. 그래 나도 좋은 점이 있지. 그리고 말도 편하게 하라고. 전 이게 편합니다. 그럴 것 같았어. 고마웠습니다. That was sweet. I like that. All right, we got all characters deal +4 damage with attacks with this reception. If they also suffer stagger damage upon taking a hit. Whenever an ally defeats an enemy, they recover 15 HP and stagger resist. Interesting. For the duration of the battle, gain 1 rhythm at the start of each scene. Whenever a character with rhythm makes a successful attack, a random character gains 1 rhythm and 25% chance next scene.
think about offensive dice deal, defensive dice roll ones. These, I don't know. The downside for these is kind of eh. Because this can make your, because this can be useful for certain people. This seems kind of eh. I mean, just don't take hits, right? Just don't get hit, forehead. And this is kind of also kind of good, but the defensive roll is awful. I guess it just means you just need to win every clash without using defensive die. So I guess that's like kind of where they're at with that, but I don't know. It doesn't seem as good as one may think it is. That's what I'm trying to say. All right, Porcubus. All right, let's see. Take no damage from ranged pages. Easy. Don't. I have mini range pages. On hit, give the target 2 positive emotion coins. Alrighty. At the start of each scene, characters restore 1 light for each page of pleasure in their hand. On hit, if the target has 3 pages of pleasure, deal 20 damage and exhaust those pages. Alrighty. On hit, add a copy of pleasure to the target's hand. Okay, let's see. This one with a brawl. Okay. Did not realize that's what we were doing here, huh? My man rolled a 10 on each of those, by the way. That's frustrating, to say the least. Actually, honestly, it's not that bad. Pierce. Game of Trust. On hit, add 2 copies of pleasure to target's hand. That's frustrating. This is what we're doing. Honestly, him being hit with it is not the worst. I guess the idea is that they cost a lot, so oh no, they cost a lot, you can't play them, and it's like, well, I'll just play them anyways.
because all I have is like stuff. Once I attack, inflict one feeble and disarm next to you. 50% likelihood increased by 10% for each successful attack. 3 times per engagement, includes mass attacks. Alright. So the way we can do this, something like this, I think. There we go. All right, that was wonky to say the least. I don't know. That one felt weird. 오늘은 술 냄새가 안 나는데? Because I was kind of just like a boss battle built around kind of just constantly doing the same attacks over and over again and just having to expend resources, and we kind of just had the resources to expend because we had kind of okay decks. 안 마셨거든요. 오늘만은 맨정신으로 있고 싶어요. That's new for you, Nazash. 무슨 바람이 들었길래? 술을 얻어먹지 못해서 아쉬운 표정인데요. 이런, 얼굴에 좀 티가 났네. 특별한 날이거든요. It is? 오늘은 제가 세상에서 죽은 날이에요. Oh, 그래? 지금이 며칠이지? interesting. 여기 있다 보니 시간 감각이 사라져서 말이야. 며칠인지는 중요하지 않아요. Interesting. 바로 지금 이 순간이 그날이거든요. Huh. 첫 번째 삶에서 지오바니가 죽는 모든 과정을 알았어요. 그런 의미였구만. 롤랑은 톱니교단 사람들이 멍청하다고 생각하나요? I don't know what they are. They're weird, tell you that much. 삶의 의미를 어떻게든 찾으려고 사이비 교단에 들어가는 모습? I don't understand how the cult aspect works, okay? That's what I care about. Like, do the gears actually talk to her? That's what I want to know. 멍청하다고 생각하진 않아. 불쌍할 뿐이지. She implies they do, but she's crazy, so. 저도 그렇게 생각해요. 전 부모님 없이 자랐어요. Oh, you were an orphan. Okay. 나도 그래. 할머니 손에서 거칠게 자랐거든. 전 둥지에서 태어나 부모님이 누군지도 모른 채 보육원에 맡겨졌죠. 아마 뒷골목 어딘가였다면 진작에 죽었을 거예요. Interesting. 운 좋게 둥지에서 태어나 운 나쁘게 부모 없이 자란 거죠. 어디 둥지였으려나? K사 둥지였어요. K-Corp. 무난하다고 들은 둥지 중 하나군. K-Corp, alright. 네, 실제로 평탄했어요. 남들보다 조금 불행하고 남들보다 조금 운이 좋았죠. 굶으며 자란 것도 아니고 괴롭힘을 받고 자란 것도 아니에요.
어떤 자극도 없는 진공 상태에서 살아온 거예요. 아무 의미 없이 숨만 쉬어온 거죠. 그게 너무 당연한 줄 알았거든요. 전부 저와 같은 얼굴을 하고 있었으니까요. 학교에서나 거리에서나 둥지 안에서 사람들의 표정은 모두 같았어요. 뭐 초점을 잃은 눈들이겠지. 맞아요. 정말 그랬어요. 이렇게 살아가다 저렇게 떠나가는구나 싶었죠. 그렇게 숨만 쉬며 살던 중 제가 난생 처음 보는 얼굴의 사람을 만난 거예요. Carmen. 오, 그게 너의 첫사랑이었으려나? Something like that, right? 그런가 봐요. 정확히는 지오반니의 첫사랑이지만요. 거리 한복판에서 관심 없이 지나치는 사람들에게 열심히 뭐라 말하고 있었죠. 그 사람이 말하는 내용은 사실 귀에 하나도 안 들어왔어요. 다만 사람이 저 정도로 빛나며 살아있을 수 있구나 라는 생각만 들었죠. Yeah, because I mean, the Lobotomy Corp was basically a cult, so. 사랑에 반했구만. 응? 반했어. 그 사람은 자신이 이 세상과 사람을 바꾸겠다고 열심히 말했어요. Roland's so into it, but it's like he's talking about joining the cult that was Lobotomy Corporation. 그리고 도와줄 사람들을 찾고 있었죠. 웃기지 않아요? 누가 둥지 안에서 자신의 삶을 버리고 그런 연구에 참여하겠어요? 넌 참여했고. 맞아요. 지오바니 같은 사람이 한두 명은 얻어 걸린다는 것을 알긴 Probably 했나 did. 봐요. 그 사람은. 그녀의 이름은 카르멘이었어요. 카르멘. 카르멘이 보람에 가득 찬 모습을 볼 때면 저도 살아있는 기분을 느꼈죠. 계속 이 사람 곁에 있고 싶다고 생각했어요. 하지만 그녀에게 저는 좋은 동생이나 친구 혹은 동료였을 뿐. 짝사랑이었나? 애달프지. Poor Roland. Roland got so excited and got into it, and then immediately was like, 저는 "Oh, 그래도 상관없었어요. Sag." 이대로 살아갈 수만 있다면 좋겠다고 생각했거든요. 하지만 그래, 그 연구팀의 비극이 찾아왔다고 했지. Yeah. 맞아요. 천천히 연구에 진전은 없고 카르멘은 점차 생기를 잃어갔어요. 그리고 연구실의 에녹이라는 아이가 실험 도중 세상을 떠나자 Oh hell, it was 그녀 sad. 안에서 무언가 끊어진 듯했어요. 전 뭐라도 힘을 주고 싶었지만 생기를 잃은 카르멘의 표정을 보면 제가 세상에서 지워진 것만 같아 너무 무서웠어요. Huh. 그리고 카르멘은 스스로 세상을 떠났죠. 비극이군. 충격이 컸겠어. 받아들이지 못한 건 아니었어요. 오히려 덤덤했죠. 누구보다 생기있던 사람이 이렇게 빨리 떠날 수도 있구나 라는 생각을 했어요. This is way darker than the other three were. 전 연구실을 떠나지 않고 카르멘이 바라던 연구를 계속 도왔어요. And that's how he became the Zatch. 희망을 놓지 않는 넷zatch. 동료들이 Zach. 남아있었거든요. 그리고 어느 날 카르멘을 살릴 수 있을지도 모른다는 이야기가 나왔죠. So 그냥 지나칠 수 없는 이야기였겠군. 그렇죠. 그리고 excuse me, I had to adjust myself. 대가가 따랐겠지. Price of Giovanni's life. 깨어나지 못할지도 모르는 실험이었어요. 누구도 선뜻 나서지 못했지만 전 덤덤하게 참가한다고 했어요. 실험이 성공해서 카르멘이 살아난다면 제일 좋고 반대로 제가 영원히 잠든다 해도 그것대로 좋았어요. 카르멘이 사라진 삶에서 지오반니는 다시 빛을 잃었거든요. 그래서 전 톱니 교단처럼 극단적인 방식으로라도 삶의 의미를 찾으려는 사람들을 이해할 수 있어요. 저도 마찬가지로 죽을지도 모르는 실험에 참여했으니까요. 그리고 결과는 실패했군. 네. 전 두 번째 삶에서
넷째 아로 깨어나 로보토미사에서 일을 했죠. 삶에 대한 집착 따위는 눈을 감기 전 진작에 버렸는데 그리운 목소리가 들렸어요. 어떻게든 살아가라고 하더라고요. Depressing. 그래도 여러 일을 겪고 여기까지 왔어요. 삶을 이어갈 것이라는 용기를 가진 채. 기특하구만, 넷째야. 그리고 이제 그저 숨만 쉬는 삶보다는 정말로 살아보고 싶어요. It's interesting. 그럴 기회가 생긴다면요. 어쩌면 이번에는 가능할지도 모르겠다는 생각이 드네요. 세상은 생각보다 넓고 추악함도 많지만 아름다움도 분명히 있는 것 같거든요. 술을 줄창 마시던 것도 어떻게든 하루를 버텨보려고 했던 거네. Something like that. 맞아요. 그래도 술의 맛을 좋아하긴 해요. 나도 그래. 이제 한잔 할까요? 좋지. 오늘을 기념해보자고. That was kind of man. These realizations are getting nicer and nicer every time. They're getting like because they start off as like very base level. Who are you? Angry, but then like you're trying to learn more and more about the characters before Lobotomy Corp and like their lives and what their hopes and dreams are. Thorn seems useful for, weirdly enough. Weirdly enough, Thorn seems useful for ranged attack decks. 자연과학층인가? 5번째 층이 열렸구만. Hey, time to meet Tifrith and Tifrith. 지정 사선은 Or- 티페리트. 이름들이 죄다 왜 이래? I know, right, Roland? I don't get it either, buddy. 오쇼, 티페리트. 거기 있습니까? Sorry. 바로 앞에 있는데 어딜 보고 소리치는 거야? 뭐야? 완전 꼬맹인데? Well, I mean, 이래봬도 예전보다 꽤 자랐거든. yeah, she used to be like pint size. 아, 로보토미 시절보다? Mm-hmm. 아니, 처음 죽을 때 말이야. 그때는 정말 꼬맹이였는데 여기서는 나이를 좀 먹은 몸으로 깼나 봐. What are you, like 10? 도서관의 힘인지 엔젤라의 배려인지는 몰라도 사서 일을 하기에는 적합하겠지. Where's Enoch? 게다가 살아온 시간으로 치면 이 모습보다 몇 년은 더 먹어야겠지만 그건 그렇고 초면에 주먹질은 너무한데. In the face. I thought she punched him in the stomach. 예전에 안 좋은 기억이 떠오르는구만. 네가 어리버리하니까 그렇지. 이름은? 롤랑 밑바닥 해결사 일을 하다가 엔젤라를 도와주고 있어. 보아하니 상층 애들은 다 만났겠네. Yep. 상층? 상층부는 이곳 아닌가? It's hard to explain, Roland. 이번에는 하층이겠구나. 무슨 뜻인지 알잖아. 대충 알아먹어. Because like originally the corporation was flipped upside down, and then AN flipped it back up. You know what? I still don't understand what happened on that last mission. I just know it was fun. I had fun while he spun the facility around in circles. 아이고 까칠해라. Where's Enoch at? 난 티페리트야. 자연과학층을 담당하고 있지. 과학이면 머리 좀 굴려야 할 텐데. Damn. 요요 버르장머리하고는 2번 당하진 않지. Yeah, I guess he is a bitrate fixer, huh? 거침없기는 해도 내가 알던 사람보다는 느리다고. 무시하지 말아줄래? 나도 일이라 과학에 대해서 예전에 주워들은 건 꽤 있거든. 아마 살아온 날수로 치면 너보다 나이도 많을 거야. 나이가 많으면 뭐합니까? 말과 행동이 성숙해야지. 응? Sorry, this is a wonderful dynamic we have going on here. This is better than like the Roland Yasad dynamic. 엔젤라 상태는 어때? 늘 궁금증이 많지.
어떨 땐 정말 아이 같다니까. 그럴 수 있지. 엔젤라가 살아온 건 땅밑뿐이니까. 맞아. 밖을 보지 못하고 살아왔다 했어. Nope. 넌 다른 사서처럼 엔젤라에게 딱히 악감정이 있거나 하진 않나 보네. Oh, she is. Don't worry. 대충 사정은 아니까 누구보다 잔인하다고 생각했지만 내가 잠들어 있을 때 몇몇 과거 일들을 봤어. 그리고 네가 날 깨우기 전까지의 일들도. 그래서 엔젤라를 이해 못하는 건 아냐. 앞으로 깨어날 사서들도 대략 상황은 이해하고 있을 거야. Why am I yawning so much? 상층 아니 하층 애들은 여전히 갈팡질팡하는 것 같지만 그래서 엔젤라의 선택에 대해 찬성한다? Oh, I don't think so at all. 마지막에 어떤 선택을 하냐에 따라 찬성할지 말지 갈리겠지. 적어도 당분간은 도와주려고 해. 이러니 저러니 해도 다들 목적은 같거든. Click the little light. 도서관을 완성하는 것? 그래. 빛은 7일간 비춰야 의미가 있으니까. 야, 이렇게 우호적인 사설을 만나서 좋네. 자, 그럼 다음에 올 때는 동화책이라도 덤으로 들고 올게. Where's Enoch at? Okay, wow. Okay, especially with 3 people here. Alrighty. One out of 3 middle floors unlocked. Now we have to become an urban nightmare. First things first, we're gonna go beat up Salvador and these people again. Yassad's floor is nice. I never noticed the dice glow to tell you which one they're using. Excuse me. Brawl. I don't think we're beating that 718 anyways. So might as well try to beat these other ones instead. Alright. Damn, another 718. How do you have so much damn energy? Alright. Yep. I knew that was coming. All right. That's not, I was hoping that's not how that would work. All right.
I think he's dead here no matter what I do, because they just like went really hard on the guy on the bottom. Rest in peace, Olive. You shall be missed. Hmm. Yeah. Where'd you get a third dice at? Ooh. Damn. Damn. If he, I don't know where he got a third dice at. That's really annoying. Two, 7, 3, 5, 2, 6. The way around, I think, actually. Oh wait, it doesn't work because it's a 6. So I've kind of got to do it this way, sadly, so I don't end up using a loosen up to brawl. Huh? Alright, so Nidash's floor is all about pierce attacks. Good to know. All good. Also good to know that I've got pierce attacks for days. Currently.
hoping to roll higher there. See, that's, I mean, such an interesting deck, to say the least. Okay, daring decision. There we go, staggered him, that's good. Thrill. There goes Salvador. Punch. I gotta get some more like heavier damaging pages that cost too much so I can use them with Brawl. I mean, we don't really have too many one-sided attacks here. There we go. Some more Salvador page. I hate that I had to kill Salvador first because it means I get less pages from the emotion level, but like he was tearing us up. Come on. Book Salvador's page. Sweet. Exactly what I wanted. 3 random allies gain 2 protection. That's actually insanely good. On successful hit, deal additional dagger damage if they have burn. When inflicting burn, usually on a combat page, it more stacks of burn. I'm reading and not thinking that very much, but I mean, all right. So if I'm gonna go in here, where the hell is it? Let's click on one of these. Just gonna change you to a Salvador key page, and then we will. So I'm thinking we sit here and we edit this key page, and we want to add burn related stuff to it, which is mostly just we don't have too much apparently. But anyways, and this is also gonna be a hello Playful, by the way. Thank you for the hydrate. Sorry. That was 10 minutes ago. Sheesh. I'm too locked into the game, I think. Alright. I mean, that's a good burn card to have, I think. Considering the fact that every time we deal burn, every time we hit anybody with burn, we apply additional stacks is also really nice. So I mean, handle requests is probably pretty good here too as well. And card draw. I think that's a pretty good burn heavy page that we just created there. I guess the question now becomes, where do we go from here? And then over here we have apparently need to go kill these guys again.
I know I have this stuff because I farmed these guys a little bit. I know a buck of Olga required for that. Interesting. I want to try out my new burn page. So let's replace you with burn page, I think, because I think, God, it's you. Because why not? All right. 4-7-4. Yeah, I mean these are all just pierce, right? Like all gun range attacks are just pierce. It's not bad. It was so weird watching like the librarian slowly walk at her. Da, da, da. Da, 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 da. I mean, it's going pretty well, I think. Something like that. I mean, she's all right. She'll die next time she attacks. Maybe attacking. Da, 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 da. It kind of sucks because you kind of have to like play weird, I think, which I think is the worst problem in this, because you kind of have to like a little bit just bait out them to attack you nonstop. Who's Tamaki again? You. So I need to like kill your allies is what it's kind of where I'm at right now. How much HP do you have? There you go. There you go, and that should make your motion level higher. Or it was the other way around, apparently. And there we go. Books. Books and books and books. That was like way easier than the Salvador thing. All right, that should be enough to let us
invite them if we want to. All right, let's see. 아니죠. 이건 아니에요. Hello, Sayo. 더 이상 드릴 돈이 없습니다. 돈이 없다면 우리의 보호를 더 이상 받아서는 안 됐던 것이죠? 밖은 전부 연기 속에 파묻혀 있습니다. 나가면 무슨 일이 벌어질지도 모르잖아요. 죽을 겁니다. Well, I mean, you're about to be killed in your house instead. 그렇다고 집에만 있으면 언제 괴한이 들어올지도 몰라요. The thugs have broken into your house. They are standing right here. 이분들도 참 둥지 출신이라 그런지 이야기가 잘 안 통하네요. 그래도 이 근방에서 제일 머리가 괜찮은 분으로 보였는데 말이에요. No. 사요. 하나 자를까? 부탁해요. 이분들도 곧 뒷골목의 규칙을 배워야 할 테니까요. 어이, 이번 수업료는 무료로 쳐주지. Oh, wait, this is L Corp's nest. Interesting. I didn't think about 한 that. 명씩 파란 쪽 받아두면 되겠네. 한 번만 봐주십시오. 당신들은 피도 눈물도 없습니까? 너희는 우리가 뒷골목에서 더럽게 피와 흙탕물에 몸을 굴릴 때 둥지 안에서 느긋하게 배를 굴리며 구경만 Yep. 했잖아요. 생각해보니 괘씸하네요. 양, 이분들 눈도 하나 받아갈게요. Sheesh. 알겠습니다. 팔 하나씩 일단 받아두었고. 당신들이 다짜고짜 집에 쳐들어와서 칼을 들이밀며 보호비를 내라고 했잖아. 그래서 우리가 보호를 안 해줬어? 이곳에 오는 놈들은 우리 쪽에서 싹 다 정리해줬는데 말이야. What bad guys? 눈도 한쪽씩 받아두었습니다. 어떻게 이제 어떻게 살아? 하루아침에 둥지가 무너져서 완전 애새끼들이구만. 이 정도만 받아가는 것도 뒷골목에서는 양호한 거다. 자, 저희는 가볼게요. 무언가를 받으면 상응하는 무언가를 줘야 하는 거예요. 게다가 이곳을 맡은 게 Oh, I forgot. 우리 흑은혜가 아니라 They're from. 약지였다면 Are they from the Index? I think. 상상만 해도 끔찍하네요. 아, 그리고 방은 내일까지 빼주세요. 김, 이분들 집 문서도 받아와 주세요. 다음에 오는 Sheesh. 친구들은 더 가차 없으니 빨리 나가는 게 좋을 겁니다. 보호비도 걷었고 원단도 챙겼으니 이제 상납하러 가볼까요? 참, 김, 엘사 둥지 상황은 어떻죠? 치열해. 엄지와 검지가 한 곳에서 항쟁하는 것은 오랜만이니까 다들 어지간히도 이 땅을 얻고 싶나 보군. 우리도 마찬가지잖아요. 녹슨 사슬들도 문제였지만 요즘에는 검게 녀석들과 자주 피를 봅니다. Late lineage. These are some weird names. 더 과열되기 전에 상납 처리한 후에는 검계 쪽과 이야기 한번 나눠야겠네요. 누님, 도망치십시오. 뭐냐, 넌? 안녕들 한가? What are you? Anubis? 소득은 좀 있고? 머리가 개네요. 시커먼 개 대가리? 요즘 젊은 애들 사이에서 저런 게 유행인가요? 부조장, 아마도 최근에 늑대의 시간이라 불리는 녀석 같습니다만. 어머, 개가 아니라 늑대였나요? 아무리 봐도 Damn. 개새끼처럼 All right, 보이는데요. Sayo. 웃기지? 지금 실컷 웃어도 여기 있는 흑운애가 대충 100마리쯤 되려나? 다 조져버릴 수 있다는 듯이 말하는군. 그러려고? 저 강아지 교육 좀 해야겠네요. 아, 약해 빠졌구만. 너네는 이런 모습이 되기 전에 나였어도 그냥 으깨버렸어. Huh? 다들
여기 You 무릎 must be 꿇고 what happens when the 앉아봐줘. sea of light goes array, huh? Astray, huh? 돼진 놈들은 어쩔 수 없고. 원하는 게 무엇이죠? 에휴, 원하는 건 많지. 돈도 좀 많이 주고 싶고 한번 등지에서도 살아보고 싶고. 근데 그 전에 음악 한번 해보려고. 미친. 못 들어주겠네. 오, 대가리 멀리도 날아가네. Jesus. 저희에게 원하는 것이 무엇입니까? 아, 내가 너희한테 원하는 거? 맞아, 그게 본론이었지. 우선 너네들 천조가리 있지? 이 누보온다는 엄지를 위한 것인데요. 우리 대장이 관심을 보이더라고. 꽤 좋은 천이라던데. 연주 전에 옷 좀 다들 맞춰주려나 봐. Performance. 엄지를 적으로 돌리면 어떻게 될지 모르지는 않을 텐데. I don't think she cares. I think she thinks she's the strongest thing to ever exist. 엄지? 다 덤비라 그래. Yeah. 죄다 부셔버릴 테니까. 아, 그리고 너네 애들 데리고 도서관으로 좀 가봐라. 도서관? 이 엘사 둥지 중심에 있다고 하는 그 Yep. 도서관 말이죠. All right. So we're killing these people. I thought maybe we'd be fighting her, but I think she might be the next boss we 그래, fight. 그거. 당신도 역시 이 땅에서 돈을 벌려고 이런 짓을 벌이는군요. 아니라고 해도 그러네. 돈을 벌고 싶기는 한데 일단 음악부터 할 거라고. 대체 왜지? 낸들 아나. 우리 대장 아니지. 지휘자 나리께서 음악하려면 이곳에 있는 엄진이 검진이 하는 조직놈들 처리 좀 하라잖냐. Huh. Interesting. 쫙 빼있고 말이야. 그리고 도서관도 좀 도와주고. And help out the library while we're at it. 도서관을 도와줘요? 에헤. 눈 깔아. 돼지기 싫으면. This is just raising more questions. 아무튼 너네는 이거 받고 내가 하란 대로 도서관에 가면 되는 거야. Or you can die. 어서들 가봐. 아하. 안 가고들 뭐해? 내 눈앞에서 초대장 사용 안 하면 뼈에서 살을 발라버릴 테니까. 다들 준비하세요. 손이 부들부들 떨리는데 괜찮은 거 맞지? 아닙니다. 그리고 도서관에서 책을 못 구해와도 I mean, 똑같이 나한테 뒤져. the only ending that advances the story for us is that they die anyways. So 굉장히 과격한걸? 엘사가 무너져서 손가락들이 둥지의 땅을 먼저 선점하려고 난리가 났네. 둘이 무슨 상관인데? 알박기라고 들어봤어? 날개가 꺾이면 둥지는 무너지고 자연스럽게 뒷골목처럼 환경이 바뀌거든. interesting. 주인이 없는 땅에는 규칙도 없는 법이야. 땅을 차지하려고 몰려드는 조직들은 미리 땅을 선점하지. Which is what the finger, the thumb, the index, and the ring and the pinky are all 그 doing. 다음은? 둥지를 배정받은 새로운 날개에게 선점한 구역을 되파는 거야. 언제까지고 날개가 공석이지는 않으니까. 물론 날개가 해결사나 조직을 고용해서 힘으로 몰아낼 수도 있지만 그건 그때 가서 생각할 일이고. 원래 살고 있던 깃털들은 어떻게 되는 건데? 살고 있던 녀석들? 알아서 살 길 찾아야지. Yeah, I mean, 해결사를 고용하든 뒷골목으로 내쫓기든 다른 날개에 입사하든 간에 날개가 꺾인 이상 둥지는 거주민들의 안전을 보장해주지 않으니까. interesting. 도시답네. 뭐든 자기 손으로 붙잡지 않으면 언젠가 버려지는 거야. 근데 저 멍멍이는 대체 누구려나? Me too. 뒤틀림 같아 보였어. 뒤틀림? 내가 상상하던 거랑 다른걸? 그래. 굉장히 이성적이야. 아, 저게 이성적이야? 너보다도 훨씬. What the hell?
이러면 안 되는데. 저 개대가리는 도대체 어디서 솟은 놈이야? Ooh, that's some language. 어디 하루 강아지가 하늘 높은 줄 모르고 개기고 있어. 부조장, 진정해. 이 건을 처리하는 대로 엄지에 보고하자고. You're all dead. 그래야겠네요. I'm sorry to say, but 엄지 소속인 우리 흑은혜를 이따위로 대하다니 말도 안 되죠. see, that's where you messed up. You consider yourself a thumb subsidiary. You thought you were above everyone else, but 그 말이 맞아요. well, 그리고 상황이 안 좋긴 하지만 초대장에 적힌 책들 사육제도 결국 책이 되었네요. 그러고 보니 이 책은 엘사 둥지와도 관련된 책이군. 환영합니다, 손님. 어떻게 우리에게 필요한 책들을 모아두었죠? death. 그게 도서관의 역할이죠. 피를 머금은 곳의 냄새다. Yeah. 손님에게서도 피 냄새가 진동하네요. 어머, 그런가요? 돌아가면 뜨끈한 목욕탕이나 가죠. 좋은 생각이에요. 오늘같이 일진 사나운 날은 목욕이 제격이죠? 술은 내가 사도록 하지. 그런데 남아있는 목욕탕이나 술집이 엘사 둥지에 있긴 한 거야? I don't know. 그것도 확실히 그렇네요. 보고할 것이나 처리할 것도 많고 생각할 것도 많고. 언제까지 떠들고만 계실 거죠? Angel's like, shut up. I want to tell you to go enjoy your books. 책이는. 그럼 들어가 보도록 할까요? 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. All right. Let's see. What are we against here? That they're weak against blunt, weak against blunt, weak against blunt, and dirty slash. Bleed. On, he says we'll slash attack this scene, inflict 1 bleed next scene. Ooh, interesting. So they're gonna do a bunch of slash attacks, is what I'm looking at here. Well, we are strong against slash attacks on all of our decks that we are currently using. Do I want to fight him here, or do I want to fight him with somebody else, though, is the question, I think. Zatch's is pretty alright. We don't have too much Pierce to take advantage of the Pierce bonuses we get here, though. I mean, I might as well just fight them with his Zatch, though. Alright. Because we do have a little bit of Pierce, which is nice. Two, 6, 2, 6, 2, 5. Alright. So I can't pull this 5 off, but I can pull this 2 off. So I think we brawl here. Crack of Dawn. What are they doing? I mean, instead we do it this way. Crack of Dawn. Oh wait. And then we can. This 2 exists. Existing is kind of annoying. How does burn work again? 1/3 of the burn stacks, but
assign the damage the other way around. This one here and then this here to. Come on, Zatch. Always driving me crazy, these people are. Five to 10 stagger damage to everybody. Gain 5 to 10 stagger resist. Not too bad. It's a 4. So 2-7. Okay. This will be fun. Let's see how much burn I can really inflict on somebody. I do see what Doug was saying though about burn being not the most useful, because burn really feels like a win more kind of thing currently. We made it out of that a lot more healthy than I thought we were going to. And Zatch being like the one who has like the worst payoff. All right, let's see. What do we have here? The same thing, except we have sharpened blade, boost slash dice for +2 for the scene. Gain 1 power for each page in hand. Bleed. Power, bleed, protection. He has 4 of the same card. That's cheating. Gain 3 protection. Alright. I mean, I think we still just do the same thing though. Alright. Especially since we get to start with like all of our bonuses currently, which is nice. Wasn't too bad. One, 3, 1, 3, 4, 5. Maybe I do Crack of Dawn here and then Sunlight Blade here. So I'm thinking it's probably the best way to do this. Alright, they all die here. Honestly, I honestly don't feel too bad for killing them.
Why do you have 3 dice? Bleed's kind of annoying, huh? Okay, so we got what? They're both in the same thing, so it's not nothing too crazy. There we go. Punch, 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 and burn helped close that out. Now everyone's got 3 dice. It must be emotion level based. Huh? Punch, punch. Da. Yeah. I mean, it was either gonna be a death there or death next turn, so kind of when like they're both staggered and it's like that, I don't really have to like worry about too much. I feel. Did I not get a single? Okay, I got 2 books of Sayu, but nothing crazy. 앞으로 엘사 둥지를 탐내는 놈들이 더 많이 오겠군. 그 말은 늘 하잖아. 달라진 거라도 있어? 아까 걔 머리통 녀석이 하는 말 들었지? 엄지와 검지 그리고 자신이 속해 있다는 집단. 그냥 뜨내기 조직이면 몰라도 손가락들에게 저런 말을 당당히 할 수 있다면 그리 약한 조직은 아닌 것 같아서. 큰 조직들뿐만 아니라 그 아래 조직이라도 이런 싸움에 안 끼어들 이유가 없다는 거네. 뭐 그렇지. 위에 있는 놈들이 관심을 보이면 자연스럽게 아래에 있는 사람들에게 전해지거든. 엄지나 검지 같은 손가락들이 직접 나서진 않겠지만 그 아랫 놈들이 만만한 것도 아니니까. 지금 상황에서 이 이상으로 일을 벌이면 우리 쪽도 막는 게 힘들어질 거야. 다른 손가락들이 더 꼬여서 일이 너무 커지지만 않으면 Come on. 결과만 좋다면 난 만족해. Come on, Roland. You've worked here long enough. You know how this works.
110%. We're gonna end up missing off every single one of the hand that exists. All right. First things first, burn some books. All right. Yeah, I mean, it's kind of really funny watching these guys go from being like scary when talking to the carnival to like getting just absolutely kicked in by a dog-headed person. Speed dice, battle ready, draw 2 more pages at the start of the act. That's not too bad. Slash dice, increase power upon successful slash. Yeah, I mean, these are going to be more supplemental than they are going to be like actually useful. These are all really good for bleed though. So if I can like make a bleed build. That'll be good for if I ever get anything that like helps with bleed. Like who has bleed stuff? Oh, I should definitely use Roland's thing because they have stuff for that. They had stuff for thing with slash attacks. Because you're like Pierce. Like you really like to do Pierce and like damage staggered attacks. Do I not have any bleed ones? I thought I had because like this is burn and winning clashes. This is blunt and similar things. Here it is. This is the bleed one, right? Yeah. Obsession is really good, I think. Yeah, so like if bleed build, I'm gonna want to use Hod stuff for it, or yeah, Hod stuff for it. And Zatch, you kind of, I don't know, Zatch you really want to do Pierce stuff, but it's like I don't know how to explain. But this is probably gonna be another ranged fight. 오늘 공연은 영 시원치 Hotline 않네. Miami? This is Hotline Miami? The mask's gonna start talking to me? 오잉크, 좀 더 박자를 살려야지. 이곳 구구는 음악의 성지라고 피아니스트의 성지인 거야. Oh, great. Pianist cult followers. 아이씨, 내 나름대로 최선을 다하고 있는 거야. 혹시 희우가 했던 말이 아직도 신경 쓰여? What is going on? 어떻게 신경을 안 쓸 수가 있냐. 도서관에 가면 더 이상 연주를 못 할 수도 있다고. 신나는 음악 속에서 다 털어버리라고. 오잉크, 앞으로도 그런 시답지 않은 일로 집중 못해서 그따구로 연주하면 널 악기로 써버릴 거야. Hot? 찬성. Not hot. 벌써부터 잡생각에 연주를 게을리하면 정말 Katana, 곤란해. katana, hammer. Axe, actually? Or maybe hammer? I can't tell. The edge doesn't look defined to me. 너희들은 아직 신입이라 모를 거야. 나 때는 한 번이라도 연주하고 싶어서 별고생을 다 했는데 나랑 꽃기호, 월 그리고 희호는 그때 들었던 아름답고 황홀한 연주를 다시 한번 재현하기 위해 모든 것을 내려놓고 예술에만 전념할 수 있는 음악대를 결성한 거라고. Uma Musume? 자꾸 그렇게 정신 놓고 연주할래? 피아니스트의 연주. 오, 알아. I think it's an axe. 오, 나도 그때 그 감미로운 연주를 잊지 못해서 세븐 3부에 딱 사직서를 내고 음악대에 들어왔지. 내 모든 걸 내려놓고서라도 그런 연주를 직접 해보고 싶었어. 그래.
도시 전체에 울렸던 그 환상적인 선율을 떠올려 보라고. 10만여 명의 사람들로 이루어진 거대하고 웅장한 피아노. 힘줄 하나하나가 튕기며 자아냈던 아름다운 선율. 인간이 연주자에 의해서 얼마나 아름다운 소리를 뿜어낼 수 있는지 그제서야 깨달았지. This is some like dark Eldar level stuff. 특히 피날레에 이르던 해결사와의 합주. 격렬한 합주 끝에 해결사들도 피아노가 되어 함께 음악에 녹아들었잖아. 그 자리에서 직접 공연을 감상한 내가 말해주자면 피날레는 정말 아름다웠다. She's one of these kind of people. Oh no. 악보와 음표들이 말 그대로 눈앞에서 펼쳐졌어. 그 악보 위를 따라 질주하며 피아니스트에게 돌진하던 해결사들. 그리고 하나둘씩 음표에 파묻혀 몸이 터져나가고 What the hell happened? 죽지도 못해 향기로운 음표들을 쏟아내며 피아노의 일부가 되었지. 그리고 홀로 남은 마지막 해결사는 가장 정성스럽게 해체되고 아름다운 붉은 음표를 흩뿌리며 세상에서 가장 황홀한 소리를 자아냈어. 그래, 바로 그 연주 자체. I don't like 나를 this. 관통했던 천상의 연주. 뭐 마지막에 검은 침묵이 기어코 피아니스트의 손모가지 원목을 따서 분위기 다 잡쳤지만 말이야. I feel like the black silence was probably Roland. I don't know. I'm not sure, but he was sent off to do something to pick up a fight. 나도 Probably not 그 actually. 연주의 I 일부가 don't 되고 know. 싶었는데 말이지. 정말 부럽다. 난 사무소 안에서 저 멀리 들려오는 연주를 멍하니 들을 수밖에 없었는데. 나도 하고 싶어. Aw, 바리스트 crying. 미치는 곡이라도 연주해 보고 싶다고. poor Oinky. 하지만 이게 뭐야? 아무리 악기에 복숭아뼈를 으깨고 힘줄을 튕겨도 종아리뼈에서 살을 긁어놔도 Oh, he's crying. 연주에는 닿을 수 없잖아. Don't worry, Oinky. I'm sure you'll be able to make wonderful music once I turn you into a book. Kind of 게다가 messed up, isn't it? 히오와 꽃기호가 그런 말도 했고. 아니야, 오잉크. 너무 조급해하지 마. 피아니스트의 연주에 비하면 우리는 발끝에도 미치지 못하지만 확실히 점점 비슷한 소리가 나오고 있다고. 심혈을 기울여서 매일매일 연주를 하다 보면 다 할 수 있을 거야. 꽃기호와 히호 그리고 월의 연주는 아름다웠잖아. 맞아. 셋의 연주는 환상적이었지. I 다음 공연 준비를 위해 여행을 떠나서 당분간 다시 듣지는 못하겠지만 나도 언젠가 그런 연주를 할 수 있을까? Oink, you're gonna become a book. I'm sorry to say. 물론이지. 이번 연주를 끝낸 다음 히호가 부탁한 도서관 일을 처리하고 나서 다시 모두 함께 의논해보자. 히호가 곧 지금껏 없던 성대한 공연이 있을 거라 했어. 게다가 도서관에서는 새로운 음악을 찾을 수 있을지도 모른다고. 나도 Nope, only 히오가 books. 말했던 Sorry. 성대한 공연이 기대돼. 어디 보자. 그래. 다음 공연은 대형마트 같은 곳에서 하자고. 오잉크가 좋아하는 곳이잖아. 나도 좋아. 마트는 다양한 종류의 악기들이 넘쳐나서 즐겁다고. 고마워 미야오. 고마워 무무. 나 좀 더 열심히 I don't like his voice. 연습할게. His voice is like the worst part about him, I think. 다들 연장 챙기라고. 피아니스트는 죽어서도 미치광이들을 만들고 떠났구만. 망가진 것에서부터 가장 아름다운 연주가 시작된다. 너도 피아니스트의 연주가 듣고 싶은 거야? 그럴 리가. 그런 음악은 지겹도록 들어봤거든. From the singing machine? 저런 미친놈이 또 있었다고? 비슷한데 조금 달라. 그러는 너는 피아니스트의 연주를 들어봤어? 오히려 그날 도시에서 그 망할 소리를 듣지 못한 녀석은 드물겠지. 연주가 나를 관통하다 못해 후벼 팔 정도였어.
그리고 또 아니다. 그런 연주는 두 번 다시 떠올리고 싶지 않거든. Maybe my thoughts were kind of spot on because I the only reason I said I think he was the Black Silence is because he's head to toe in black in an actual suit and 어쨌든 음악한다는 녀석 중에 the other pictures we've seen have had different looks about them. 다들 정말로 이끄는 연주를 굉장히 좋아하네. 그들만 이해할 수 있는 세계라도 있나 보지. Oh, sorry. Big yawns. 고양이는? I'm not even tired. I'm just yawning because oxygen deprivation, I guess. 야옹야옹. 돼지는? 꿀꿀꿀. 토끼는? 슬프다. 환영합니다, 손님. 저는 이곳의 관장이자 무무, 너무 기죽지는 마. 하지만 토끼는 이렇다 할 만한 울음소리가 없다고. Not really. 우리가 지어주는 거야. 좋아. 얘들아. 참 가지가지하네. 그런데 파랑머리 넌 뭐해? 안 들여보내주고? 이런 기계 새끼가 손님을 언제까지 기다리게 할 거야? 뭐? 저거 휘청거리는 것 좀 봐. 시뻘건 피까지 흘리네? They managed to actually hurt Angela. That's surprising. 피를 흘려도 살 속은 기계 덩어리네. 에이, 기분 나쁘군. 이번에는 다리를 분질러 줄 수도 있으니까 빨리 들여보내기나 해. Ooh, she didn't even invite them in. That's spooky. At the start of act, gain 1 feeble to 2 random enemies. After a successful blunt attack, inflict 1 fragile. So it's a hammer. Blunt attack deal. Okay, so these guys are all about blunt attack stuff. Alright, so what do we have here? Blunt, slash, blunt, blunt. On hit. Blunt, blunt. Okay, these guys are strong against Pierce. It's kind of annoying, but they are weak against Slash. That's not the worst for us. But a lot of our stuff does do Pierce. There's a lot of these do Slash. Might be worth going back and making that bleed deck I was talking about. I mean, might as well. All you can do is try, right? $5 to 18. That's an annoying number. Oh, they really are putting me to the test here, huh? My ability to figure out math. 3726. All right. What are you doing here? 352326, 361634. And 5 to 18. That's annoying. I think I just hit him with this.
All right, a lot of red things here. All right, what are we doing here? 1514. Uh, 35153837. Maybe I do. That. I mean, this is the problem here is I can't pull this 5 off, which is annoying to say the least, but I mean, kind of. Take what you can get. Oh, come on. All you do is like not roll an 8, not roll max damage on that die for the 5th time in a row or something like that. This is painful. I don't know if the enemy could just stop rolling max damage on every single die they roll, that'd be good to me, I think. Taking additional damage makes sense, but like I'm like, all right, you know what, kind of calculated for that, but yeah. And now I'm dead because I don't have any light. Almost killed them all though. Yeah, I mean, I just got hit by like 8s plus like 5s plus 8s plus 7s every time, and it's like, all right, well, I mean, what can I do whenever I'm rolling 3s and they're rolling 8s every single time? That's really annoying though, because I just lost my lobotomy corp book, I'm pretty sure. I lost my book of distortion, but I think you can get it from any fight, is what someone said, I believe. So we'll just try another one. Who the hell are you all? 신경 써주셔서 감사합니다만. 사무소가 통째로 전멸했는데 그럴만하지. 그래도 마음 독하게 먹으라고. 자기 잘못이라고 생각하고 있어? 네. 제가 좀 더 노련하고 강했더라면, 제가 도망치지만 않았더라면. 그러면 네 책임이야. 예? Damn. 네가 어리숙하고 약해 빠져서 동료들이 다 죽은 거 맞다고. Alright, weird twins that have spears. Kind of rude, not gonna 이제 lie. 마음이 좀 편해졌어? 네가 편한 대로 생각하면 돼. 일이 벌어지면 결과에 생각하기 편한 이유를 갖다 붙이면 되잖아? Alright. 실제 원인이 무엇인지보다 납득하고 싶은 대로만 생각하고 싶은 거잖아. 어이 꼬맹이들, 너무 괴롭히지 마.
Bloodborne? 난 안 괴롭혔어. 갈궜던 건 파멜리뿐이라고. 그래, 필립. 이제 이야기할 정신이 들었나? 네. 배려 감사드립니다. 형제 사무소인데 돕고 살아야지. 미안하게 됐네. 우린 그때 마침 12구 골목에서 뒤틀림 사건을 처리하던 중이었어. 8시에 서커스에 당한 놈들은 오직 광기와 쾌락만을 위한 쇼를 펼치더군. 마치 지옥 속의 축제 같았지. 어지간히 애를 먹었어. 그래서 나 몸 한 번 교체했잖아. 이 몸은 정말 내 취향이 아닌데. What? 의체인가요? 하지만 그 모습은 윤리 개정안에 걸리지 않나요? Yeah. 의체가 아니라 내 몸의 복사본이야. 내가 예전에 들어두는 생체 복구 보험이 있거든. What? What does that mean? 파멜리의 몸뚱아리는 형체도 남지 않게 찢겨서 이 방법이 아니고서야 해결책이 없더라고. 그나마 대가리라도 남은 게 다행이었지. 해결사 보험은 돈만 빼먹는 순 도둑놈들인 줄 알았는데 Body cloning 드물게 법을 본 insurance. 거야. 참, 너네 사무소는 해결사 보험 같은 거 안 들어뒀어? 얼마 안 된 신입이라 경황이 없어 그것까지는 잘 모르겠습니다. 나중에라도 알아보는 게 좋을 거야. 보험 형태와 조건도 다양하니까. Interesting. 몸을 복구한 건 다행인데 말이지. 왜 하필 이런 몸일까? 뭐? 당장 급해서 기껏 복사 시술을 해줬는데 저 새끼 말하는 꼬라지 봐라. 비싸면 뭐하냐고. 거울 볼 때마다 삶의 의욕이 안 나는데. So they normally don't look the same? 그 몸 망가뜨리기만 해봐. 아니다. 그냥 이번에는 어떤 방법으로든 복구할 수 없게 죽어버리는 게 낫겠다. 맞짱 뜨자는 거? 그래, 이 새끼야. 살바도르 말대로 자네 쌍화차 타는 솜씨 하나는 일품이군. 과찬이십니다. 필립, 자네 생각은 어떤가? 도서관이 뒤틀림과 관련이 있어 보였나? 모르겠습니다. 뒤틀림을 직접 겪어본 적이 없어서요. 하지만 그 어떤 것보다도 이질적으로 보였습니다. 스승님과 선배는 그곳에서 도움이 안 되는군. 이 문제에 대해서는 여러 협회가 꽤 예민해져 있다네. 협회뿐만이 아니지. 날개와 손가락들도 뒤틀림에 대해서는 어떻게 해야 할지 감을 못 잡고 있으니까. 예. 그런 건 아무 상관없다는 표정이구만. 뒤틀림이고 뭐고 간에 자네는 지금 당장이라도 도서관으로 돌아가서 동료들의 책을 찾고 싶은 것이지. Interesting. 마음 같아서는. 하지만 스승님께서 남겨주신 쪽지에는 섣불리 행동하지 말고 오스카님에게 Don't worry. 의지하라고 적혀 있습니다. They also want to go back to the library. 그 친구도 참 곤란한 걸 떠넘겨줬군. 이 일이 늘 그래왔지만 그 친구 아내와 자식들 상심이 크겠어. 혹시 만나봤나? 아니요. 아직 찾아뵙지 못했습니다. 왜지? 면목이 없어서 말이죠. 우리의 다음 목적지는 도서관이네. 감사합니다. 착각하지는 말게. 목적지가 같기 때문에 데려가 주는 것뿐이니까. 그리고 친구에 대한 최소한의 책임을 치를 뿐이지. 적어도 우리 사무소에서는 절대 자네 같은 해결사를 받지 않을 거야. Damn. 동료들을 위해서 받은 은혜에 보답하기 위해서 행동하는 것이 그렇게 한심한 일입니까? 어딜 가도 정에 연연하지 말라느니 급에 맞지 않는다느니 해결사라면 아니 도시에 살아가는 사람이라면 누군가를 위해서 행동하면 안 되는 것입니까? So Philip's the one with the seed of light in him, 짜증나서 huh? 못 들어주겠네. 네가 잘못 생각하고 있다고 했어? 그런 생각을 하는 해결사는 우리 사무소에서 받지 않겠다는 것뿐이잖아. 붕상 좀 떨지 마. 감정에 휘둘리는 놈만큼 등을 맡기기에 위험한 놈도 없으니까. 너 하나 챙기자고 우리가 다 죽어도 된다는 거야 뭐야? 자네는 자신이 누군가를 위해서 행동한다고 굳게 믿고 있겠지. 삭막하고 이기적인 도시의 사람들과 달리
자신은 이타적으로 행동하고 있다고. I'm still wondering what the wall 그 is. 이성의 가치를 Thinking 위해 about it. 싸우고자 한다고. 하지만 그것은 철저히 이기적인 생각이야. 이기적인 생각 중에서도 자신을 속이는 가장 위험한 부류지. 이타적인 행동이라는 건 인간에게 있을 수 없어. 누군가를 위해서 목숨을 바치겠다는 것도 자신을 위한 것이야. That's interesting take, Oscar. 그것도 주위의 사람들을 좀먹으며 파멸로 이끄는 아주 위험한 이기주의. 선 말은 그럴싸하겠지만 정말 네가 살바도르나 다른 동료들을 위해서 열을 내는가 싶기도 하군. 먼저 준비하고 있도록 하겠습니다. 필립이라는 녀석이 상처받았을지 어떨지 모르지만 나도 동의하는 바야. 자신이 아닌 누군가를 위해서라는 껍질 뒤에 숨은 이기주의만큼 지독하고 위험한 게 없어. 알 것 같아. 자신이 아닌 누군가를 위한 것이라 각오한 마음만큼 무섭고 추악한 게 없지. You know better than anyone else, Angela. 그것이 희생을 감수할 가치가 있는 정이라고 생각할수록 그 자부심에 취해 주의를 보지 않는 거야. 어떻게 되든 상관없는 거지. 오직 그 정의를 위해 다른 것들을 짓밟아가며 달려나가도 돼. 당위성이 부여되니까. 와하, 이번엔 정말 마음이 통한 것 같아. 나 감동했어. 샴페인이라도? 야, 표정 안 펴? 짜증나게 하네 진짜. 극복해가는 중이잖아. 배려 좀 해주자. 이런 사소한 것도 미묘한 컨디션에 영향을 준다고. 됐습니다. 전 신경 쓰지 마세요. 여러분 발목은 자네가 발목을 잡을 것 같다고 판단한 순간 환영합니다, 손님. 분위기가 영 좋지 않네요. 기계인 줄 알았다만 인간이 섞여 있는 것인가? 너무 그렇게 노려보지는 마. 죽이려고 찌른 건 아니고 잠깐 확인해보고 싶었으니까. 무례하네. 예절이란 것을 배우지 못했나 봐. 도서관의 사서는 상냥하다고 들었는데. 다짜고짜 뺨을 날리는 손님에게 더 이상 예의를 갖출 필요성을 못 느껴서 말이야. 미안하네. 우리 목숨이 어떻게 될지 모르는 상황에서 예의를 차릴 틈 같은 Oscar 건 has the right 없어서 of 말이야. it, so. 어련하시겠어? 자네들은 정보와는 인상이 다르네. 나름의 고충이 있나 보지. Ooh, our first 4 fight. Interesting. What do we got here? Reduce all. Upon taking lethal blow, reduce all incoming damage, including what activated this passive, by 25 for the scene. Activates once per act. Pierce, pierce, pierce. A lot of pierce stuff. You guys are okay to the pierce, weak to slash. Interesting. Attack wise, pierce, slash. Pierce, slash. Then Phillips normal stuff here. Interesting. Oh, fuck. 아무것도 Can we not? Wait, there's 2 acts here. That's interesting.
Dun, 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 dun. All right. Interesting. 4 people now. All right. So what do we got going on here? 6 to 18, 2 to 7. That's painful. Hmm. 4 to 7, 3 to 5, 4 to 8, 4 to 8. I mean, could you all start rolling 5s, please, while you're multi-attacking somebody? Because it's really hard to like actually play the game when you're rolling 5s every single time you're doing a multi-attack. Hello, Naka. Thank you for the head pats. Alright. He's going much better than the other one did. Who knew that when the enemy doesn't like focus down one guy after one person one after another over and over again, it doesn't roll their max damage on every third die they roll, you could end up with like some actual ability to win. RNG out here really fighting me, huh, today. All right, so what are we getting? So Philip's not dropping anything, which means I don't think he dies. At least not at number 2. Philip's kind of like a death sentence for whoever joins along with him, though. That's kind of depressing, if you ask me. Da, 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 da. Boom, boom.
Okay, so I've got 2 people algorithm. While this fact gain 1 strength at the start of each scene, take additional stagger damage, lose 1 rhythm at the end of the scene. Punch. Pamela's dead. And Pameli is dead. Our first is a 2-parter, didn't I? 이번에는 끝까지 함께 싸울 수 있을 거라고 생각했는데. Interesting. 저 언제까지 누군가의 뒤에 숨어서 내가 그들과 끝까지 함께 싸웠다면 나에게도 무언가에 맞설 용기가 있다면 그 용기라도 있었다면 나는 도망치라는 말에 난 주저했어. 선배와 스승님을 두고 도망을 친다면 겁쟁이처럼 보이지 않을까? 그들은 계속 함께 해주길 원하지 않았을까? 하지만 내가 내린 판단은 그들을 위한다는 명목하에 그들의 말을 따르는 거였어. It's a boss fight? 내가 여기 있으면 걸림돌일 뿐이라고. 내가 여기서 할 수 있는 건 없으니 밖에서 도움을 청해야겠다고. 이 모든 건 선배와 스승님을 위한 것이라고. 이건 누군가를 위한 일이야. 나는 누군가를 위해서 목숨을 바칠 각오까지 했으니까. Okay. 하지만 지금은 때가 아닐 뿐이야. 물론 나는 끝까지 누군가를 위할 것이니 괜찮아. 더럽고 추악한 이기적인 사람. 선배와 스승님을 위해 쇠기 사무소 분들을 이곳에 끌어들였고 그들의 희생을 당연하게 여기며 다시 도망쳤지. 나를 위해서가 아니다. 내가 하려는 일에 대한 당위성을 부여하기 위해 끝없이 반복하는 그들을 위한, 타인을 위한, 누군가를 위한, 나를 위한 이기심을 감추려 포장하고 지정한 말들. Am I watching someone's like power up moment? Like what am I watching here? 제일 이기적이고 위험한 건 더 이상 누군가를 위한다는 말로 꾸미고 싶지 않아. 모든 일은 날 위한 거라고. 그 어떤 것보다도 나를 위해서, 그 누구보다 슬퍼하고 있는 나를 위해서. I'm confused right now. 슬퍼하고 있는 나를 위해 대신 울어줄 사람. 결국 이 아픔은 내가 안고 가야 하는 거겠지. 이 감정을 없애지 못한 채 계속 안고 가야 한다면, 그 늪에 잠겨 좌절하다 결국 자기 좋을 대로 생각하는 짓을 반복해야 한다면, 차라리 이 슬픔과 함께 일어설 수 있는 길을 택하겠어. What the hell? 할 수 있다고 믿으니까, 해야만 하는 일이니까. 어떻게든 앞으로 나아가야 해. 이 힘은 분명 나에게 주어진 기회일 테니. At the start of each scene, exhaust all pages in hand and deck. Add new pages to hand. Their cost becomes 0. Burning Passion. At the start of the scene, inflict 3 burn to all enemies if the character is not staggered. Unstable Shell of Ego. Regularly shifts between Feather Shield and Searing Sword modes, inflicting burn after taking hits and upon attacking.
Feather shield. Okay, so he's in feather shield mode right now, I guess. Yeah, taking a hit, inflict 2 burn to attacker. We'll use blazing strike in 3 scenes. Take 5 damage from attacks. Take minus 5 damage from attacks. Is this that wall I was being told about? Ah, 2, 5, 4, 6, 2, 5. That hurt. But now everyone's got additional. Okay, so now he's in. No, he's still in feather shield. So he's in feather shield for 1 more turn. I feel like I should just block, or like I should just take because he's not doing that much damage, right? He's doing what, 2, 5, 2, 4, 2, 4. And it's all slash. We're all kind of resistant to slash. And now he's gonna be in his sword mode, which means he does damage when he attacks. All right. Okay, I'm kind of getting it. 3, 7, 3, 7. Damn, you really had to throw 3 7s at me when I have no cards to pull you off, huh? Or 10. All right. I mean, it's kind of how I was hoping this would go. Just beat him to death. All right. This was a lot scarier than it ended up being. I have to say, please don't tell me you have a phase 2. No, he ran away. Obtain 2 copies of Combat Page Feather Shield. Gain Book of Distortion. Bella died. Rest in peace, Bella. 와,
그 필립이라는 애송이 녀석 대체 뭐야? Yeah, Shinji pulled a Philip. What does that mean? Does he mean the other way around? Philip pulled a Shinji? What do you mean Shinji? Who's Shinji? As in from Neon Genesis Evangelion? I'm confused. 언제 그런 공방 장비까지 갖춘 거지? 아니, 공방 장비라도 아까 같은 성능을 내기는 불가능할 텐데 이건 오히려 이지요. 에고인 것 같아. 이지요 에고? 자아를 말하는 거야? 시답지 않은 말장난이야. 본질은 같아. So, this is what Seeds of Light were meant to do. They were meant to make people... 자아의 껍데기. 마음을 실체화한 거야. 뭐, 마음? 마음을 실체화한다고? 그런 두루뭉실한 현상이 실제로 가능한 거야? I mean, it's what Lobotomy Corp was all 엘사 about. 특이점이었어. Yep. 좀 다르긴 했지만. 엘사는 의도적으로 추출해냈다면 필립이라는 사람은 백이야 흑주의 영향이겠지. 그러네. 어느 정도 이해가 가. 뭐야, 혼자 납득하고. 그럼 저런 힘을 돈도 안 바르고 마음에서 마구 뽑아낼 수도 있는 거라고? Did you see Philip? I don't think it's free of charge, Roland. 나도 직접 발현한 것을 본 건 처음이니까 그렇게 닥달하지는 마. I think it might be caused by distress and realization of oneself. 정 궁금하면 그 녀석이 도망치게 두지 말았어야지. Also that. 나도 모르겠다. 그 할배가 그런 장치를 달아뒀을 줄이야. 나이 많은 친구들이 Falco, you just missed like a really cool boss fight where a guy through the pain of self-realization managed to manifest a awesome winged shield and a cool fire sword, and then we beat him to death because he was stupid. Well, we didn't beat him to death. He was apparently teleported away through a device attached to him by somebody. I've never played this game before. There's no, this is the sequel to Lobotomy Corp. So I don't blame you. Also, Valko's really cool. You all should follow him. He plays amazing games like Dead Island 2, War Thunder, old classic games such as The Tale of Dragoon, a bunch of old Medal of Honor games he's been streaming recently. That wing sword is said to be made out of wax. Interesting. If you don't know me, I'm Servofrosty Lord Spire's cutest prince in Terra Underworld. I play games like this. Hearts of Iron. Well, yeah, but like Hearts of Iron, I don't want to mention Hearts of Iron every single time I talk about Valko because it kind of sucks to be pigeonholed into a game. You know what I mean? To be like, well, this person plays a lot of Hearts of Iron. It's like, oh, okay, I really want to watch Hearts of Iron content. And you show up and it's like, why is he not playing Hearts of Iron? Hey, why aren't you playing Hearts of Iron? And then it becomes a whole fight. So like mentioning the game they play a lot, I feel is like, while it helps them, it can also pigeonhole them as being that kind of streamer. I play a lot of games, including visual novels, card games, Uma Musume, lots of Uma Musume, too much Uma Musume, Minecraft, or Minecraft as the kids call it these days. I play a lot of things, truly. I just play like what I like to play. Minecraft. Oh man. 그야 구를 대로 구른 늙은이들이니까 해결사 일하면서 얼굴 한두 번은 받지 않겠어? I have so many questions about what just happened. I think I know, but I'm not sure. Okay, Oscar does have a page. All right, well,
Guess we gotta go farm this stupid thing to get Oscar's pages. Oh no. Nope, no we don't. Hey, got it for free. Pierce, Pierce, Pierce. Lots of Pierce. So this is a really good page to use on Zatch's floor. These are also really good for that as well. It's also a really wait, no, it's a melee page, right? Because I was gonna say you could use it for range attacks, but that's sadly not how that works. Excuse me. Thank you for the head pats. Oh, I'm dying. Ta-da. Driving some BFK. Enjoy your food. I have to get some revenge on some motherfuckers. At some point, I'm gonna go back and kill these guys. Cause I'm gonna go back and kill these guys to get the pages for those guys. All right. Meori. Oh, okay. So if he escapes with his sword form, he gives you his feather shield, and then vice versa. 지금 여기가 어디야? 얼마나 지난 거야? I forgot about these guys who were trapped inside this warp train. 토미, 깨어났구나. 미안해. 나도 잘 모르겠어. 얼마나 지난지 모르겠어. 10일 정도 지났습니다. Lin Bowie. Hello, Lin Bowie. Welcome raiders. Hello, welcome. 2 raids in like within a minute of within like 5 minutes of each other. Hello. I don't know Lin Bowie, or I would introduce them. Nope. Bonk. Hello. Welcome in. I am the one, the only Servofrosty Lord of Spiders, cutest prince of the entire underworld. I play a variety of games, including let's say Lobotomy Corp, Library of Ruina, Uma Musume, Tsushima Musume, Minecraft, anything I really want to play at any given time. I hope you all stream went well. If you guys need to take care of yourselves after stream, go eat, sleep, drink alcohol, you know, whatever you do for aftercare, go ahead and go do it. Currently, we are getting our ass kicked by this game. Through and through. Hope you all had a wonderful stream. Welcome. 10 days. 10일이요? 정신이 좀 드세요? 3일 동안 기절해 있었습니다. What the hell? 워프 열차는 10초 만에 도착하는 게 아니었나요? 어떻게 이럴 수 있죠? 저희는 어떻게 되는 거예요? 여기는 어디고요? Welcome. 저도 잘 모르겠네요, 토미 씨. 당신 이름은 옆에 계신 연인분께 들었어요. I don't like these people. 저는 간호사로 일하고 있는 엘레나라고 합니다. 여기는 우리 병원의 의사 선생님이신 재헌님. 재헌. 처음 인사드립니다. 자기가 기절한 사이 이분이 간호해 주셨어. 이런 상황은 저도 처음이에요. Time for some train fun? This isn't the kind of train that I like. 워프 열차는 숱하게 이용했거든요. 늘 10초만 눈 감으면 쾌적하게 도착했는데 말이죠. 선생님도 이런 사고에 대해서 아시는 바 있나요? 나도 전혀. 이런 결함은 W사 입장에서도 치명적일 텐데 어떤 조치도 없는 것이 이상한 걸. W사 걱정이나 할 때예요. 여기 갇혀서 굶어 죽게 생겼잖아요. I don't think that's how that works, Tommy, because you would have all starved to death by now. I'm pretty sure your body probably feels like it's been 10 seconds. 토미, 사실은 제가 말할게요. 3일간 잠드셨던 토미 씨, 지금 갈증을 느끼시나요? Yeah. 기절해 있는 동안 그 어떤 수분 섭취도 없었는데요. 목이
마르지 않네요. 이곳에서는 그 누구도 굶주림이나 갈증을 느끼지 않고 있어요. 정확히는 생명 유지와 관련한 생리 현상에는 그 어떤 문제가 없는 상태예요. Yes, I feel so bad for Tommy and Mary. They were such a cute little couple, and now they're stuck on this damn train forever. 그런 게 어떻게 가능하죠? 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건데요? 거기까진 모르겠네요. 잠시 기다려보죠. 우리에게는 시간밖에 없는 것 같으니까요. Yeah, I'm assuming however this works is is that even though they're stuck in here for days, their bodies only think it's been probably like 20 minutes, maybe an hour. 시간인가요? 토미, 힘들면 다시 눈 좀 붙여도 돼. Aw, 내가 여기 옆에 항상 있을 테니까. poor Tommy and Mary. 나도 그래, 메어리. 꼭 옆에 있을게. They're gonna have like a kid and like a whole family inside this train. 15 days in. 토미. 메어리, 무슨 일이야? 왜 이렇게 시끄러워? 토미, 눈 좀 떠봐. 큰일 났어. 이런 일이 곧 일어날 거라 생각은 했지만 대체 무슨... 옆 칸에서 소동이 벌어진 것 같습니다. Yep. 뭐... 지금 뭐 하는 거야? 저 사람? Eating each other probably. 잘 봐. Mad Max. 이런 폐쇄된 공간에서 2주 넘게 있으면 이런 일이 일어나는 법이지. 저 사람 지금 자기 목을 그은 거예요? 뭐? 이건 흥미로운걸? 확실히 에일린이 그냥 보낸 게 아니었군. What? It gets worse. My neck is barely dangling, and I'm still alive. God, the voice acting is really good, but 이리 와, 메어리. It's just been a day. 아, 토미 씨. 일어나셨군요. 평생 기절할 시간을 이번에 다 쓰는 것 같네요. 메어리 씨는 정신적 충격이 크셨나 봐요. 그러게요. 아직도 자고 있네요. 저기 그 사람은 어떻게 되었어요? I assume he's still alive. 전에 목을 그은 사람은 다른 열차 칸으로 격리했습니다. 300명이나 탄 열차 안에서 그런 짓을 한 사람이 한둘은 아니겠지. 격리라면 죽은 게 아닌가요? No. 그렇게나 피를 쏟으면 죽었을 텐데 시체에게 격리라는 건 이상하잖아요. 놀랍게도 그래요. 동맥이 절단되었는데도 살아있어요. 터져나오는 피가 바닥에 흩뿌려졌는데 그 피와 살점이 몸에서 분리가 되지 않았어요. 피 한 방울 정도는 바닥에 튀거나 스며들 법한데 그 사람과 한 몸인 것처럼 달라붙어 있었어요. What the hell is going on in W Corp? 그리고 정신은 유지한 채 의사 표현을 하고 있었죠. 아마도 계속 목이 잘린 고통을 느끼고 있을 겁니다. 대체 뭐예요? 이런 일이 가능하긴 한 거예요? 모르겠습니다. 미안해요, 토미 씨. 늘 같은 I'm in 대답만 하는 utter 것 shock 같군요. right now. 아니에요. 엘레나 씨에게 모든 대답을 부탁하는 제가 나쁜 거죠. 그래도 알 수 있는 건 하나 있지. 그게 아마도 이 일이 시작이라는 것. Okay. 마음 단단히 먹어야 할 겁니다. 부디 옆에 있는 연인분을 위해서라도요. 네. 그래야죠. Damn. 토미, 옆칸 미호 아주머니한테 들었는데 벌써 열차의 30량 중 5량이 자살자들로 채워졌대. 걱정하지 마, 메어리. 아직 우리 칸 사람들은 힘내서 이겨내고 있잖아. 저 엘레나와 제언님 덕분이지. 우리 칸뿐만 아니라 인접한 6칸 정도는 저분들만 믿고 버티는 것 같거든. That's good. I'm happy to hear. 맞아. 의사분들이라 그런지 굉장히 침착하셔서
우리도 안심할 수 있지. Now there's gonna be someone who's like they orchestrated this whole thing. It's an experiment for them. I know where this is going, but like actually though, like in times of crisis, people like this are very helpful. 맞아요. 엘레나님과 재훈님이 아니었다면 메어리, 괜한 말은 하지 말자. Not 93. Wow, that's a spike. 15, 30, sure. 45 next, sure. 93, 3 times what they just experienced. 여러분, 상황이 안 좋아지고 있습니다. 우리가 있는 7량을 포함한 5에서 15량은 아직 단결하고 있지만 15량부터는 심각합니다. And there's like you gotta remember these people are still alive according. 3일 전만 해도 맞아요. 19량은 벌써 죽은 자들로 가득하다고 들었어요. I'm going to fight a bunch of fucking zombies. 무차별적으로 들이닥쳐서 사람들 몸을 파헤치며 마치 놀고 있다고 들었어요. 그렇습니다. 그들은 아무래도 이 기나긴 시간을 견뎌내기 위해 고통을 받아들이고자 하는 사람들인 것 같습니다. 정신 나간 거 아니에요? I'm trying to find words. I don't have them. 서로 죽고 죽이다니. 죽은 건 아니지만 메어리, 팔다리 덜렁거리면서 기어다니는 건 죽은 거나 마찬가지라고. 맞아. 우린 견뎌야 한다. 자발적으로 자신의 몸을 헤집는 것은 어쩔 수 없다 해도 I agree, 다른 Jaehan. 사람들에게 그런 고통을 강요하는 건 엘레나님, 재원님, 우리는 어떻게 해야 하죠? 제 동생들도 그런 놈들에게 당하면 어떡하나요? 소중한 사람과 떨어지고 싶지 않겠지? 적어도 언제 해방될지 모를 기나긴 시간 속에서 사랑하는 사람과 네, 맞아요. 그렇다면 견딜 수 있을 거예요. 재원님, 무슨 방법이라도 있는 건가요? 저도 토미랑 떨어지고 싶지 않아요. 토미도 그렇지? 당연하지. 그렇다면 저희를 믿어주시기 바랍니다. 여러분의 동의가 필요합니다. 그리고 그들과 맞서 싸워야 합니다. 싸우다니요? 소중한 사람들과 갈라놓으려는 15량 이후의 나쁜 사람들을 말하는 겁니다. No, because it's getting culty. All right. This is getting really culty currently. 100 days in 7 more days. 미쳤어. 모두 미쳤다고. 토미 씨, 아직 망설이고 계신가요? 토미, 저분들을 봐. 그렇게 나쁘지는 않아 보여. 물론 나도 충격을 안 받은 건 아니지만 토미와 영원히 함께할 수 있다면, 그렇다면 견딜 수 있을 것 같다. 미안해, 메어리. 조금만 더 시간을 줘. 토미 씨, 이곳에 넘치는 건 시간이겠지만 우리에게 다가오는 시간은 그리 넉넉하지 않습니다. 강요는 안 해. 선택에 맡길 뿐이야. 할게요. 한다고요. 토미. 결정하셨군요. 14량 사람들이 어떤 상태인지 직접 보고 왔어. 이미 놈들한테 당해서 고통에 눈을 까디집고 침만 흘리고 있어. 메어리, 널 그렇게 되도록 둘 수 없어. 토미, 나도 마찬가지야. 좋습니다. 바로 시작하도록 하겠습니다. I'm trying to find words. I promise. I am, and I'm just stuttering through like. 선생님, 준비를. 토미, 상태는 어때? 잘 모르겠어. 그래도 이제 안심이야. 네 심장 고동 소리가 생생하게 느껴지거든. I was hoping it wouldn't be combining them together into one being. 나도 그래. 우리는 I was praying this wasn't going to be the solution. 여러분들의 사랑 덕분에 10량까지는 무사합니다. 선생님들이 저희에게 새로운 몸을 주신 덕분이죠. 다행이에요. 여러분의 사랑이 서로를 지킨 거죠. 선생님, 10량에서 급하게 지원 요청이 들어왔어요. 토미 씨, 메어리 씨, 10량으로 가서 그들에게 힘을 빌려주실 수 있을까요? 네? 하지만 저희는 싸움이라고는 안 해봤는데요. 힘도 그다지. 분명 서로를 위하는 마음이 새로운 몸에 힘을 줄 겁니다.
Who am I going to fight? 선생님들만 믿겠습니다. That's a jump. 자살자들을 우겨넣는 것 정도는 일도 아니게 되었네, 토미. 그러게 말이야. 선생님들 말대로 서로를 위하는 마음이 목사발을 내도 꾸역꾸역 기어나온단 말이지. 그래도 당분간 잠잠할 거야. 마을에 잘 돌아왔습니다, 토미 씨, 메어리 씨. 토미와 메어리야말로 우리 사랑 마을의 영웅이지. I had such high hopes for you, Tommy and Mary. 토미, 메어리, 멋져! 왔네, 토머리. 무슨 일이에요, 엄마? 그동안 별일 없었고? 늘 똑같아요. 피떡 녀석들을 네모로 잡을지 세모로 잡을지 고민하는 정도? 훌륭하네. 고통을 즐기는 놈들이니 당하는 입장에서도 Mary. 좋아하겠지. 저기 아빠는? 잠시 앞칸에 일을 보러 갔어. 그래서 무슨 일이야, 엄마? 드디어 재밌는 물건을 받았거든. 엘린이 말한 대로라면 그들도 볼 만큼 봤다는 거겠지. 재미있는 물건? 도서관의 초대장. 전에 도시전설로 유명했던 그 도서관 몰라? 너희 좌석 뒤에 있던 해결사들이 이 초대장을 받고 호련히 사라져버렸잖아. 미안해, 엄마. 도서관이 뭐야? 전이라니 언제를 말하는 건데? Oh no. 아, 그렇지. I mean, it has been 아이고, 70,000 days. How many years is that? Someone do the math for me. How many years is 70,000 days? 36,000 is 10 years. So 20 years at least they've been a thing. 아니야. 엄마가 미안해할 필요 없어. 우리가 멍청해서 미안해. 아니야. 아마 그분이라면 분명 조금 웃겨서 눈물이 나버렸을 거야. 191 years. Thank you. 죄송해요. 제발 벌만은 주지 마세요. 꾸짖는 게 아닌걸. 벌도 없을 거야. 자, 받아. 그것에 마을 사람들과 함께 서명하면 돼. 혹시 무사히 그 종이에 적힌 책을 들고 온다면 성공이야. 상을 주도록 할게. 상 좋아요. How? Sorry, I'm trying to think right now. My head's hurting. So they became stupider over time? 어차피 못 돌아오겠지만 말이야. 뭐야? 72만 4,284일? 724,284 days. It's actually longer than I thought it was. 724,000 days. That's like 100 plus years. It's like 저기 괜찮아? 속이 안 좋아 보이는데. Angela, I'm right there with you. I've never felt like you before, but God. 내가 사람이 아니라 토를 할 수가 없는 게 아쉽네. I'm not okay, everyone. Just so you know. 아무래도 저런 걸 보면 그렇지. Like my head hurts. 1000년 넘게 멈춰 있는 거야. 밖은 괜찮은 거야? 내 생각에는 그렇게 시간이 흐르지 않았는데 우리도 저거 넉놓고 보다가 시간이 미친 듯이 흘러버린 거 아니야? How do I explain to you? So the doctors are obviously in on it, right? They wanted to make these abominations. I
I was singing their praises like a paragraph ago. Cheers, Naka. 20,340 years. 우리는 인과의 단편만 보았기 때문에 1시간도 안 지났어. 그래도 도서관 밖은? 아마 밖에 시간도 안 지났을 것 같아. 저 손님은 특별해. 반드시 책으로 볼 필요가 있겠어. I'm out of words. 처음이야. 마을 밖을 벗어나서 No, you used to live outside the town. 이렇게 마을 주민들과 함께 새로운 곳에 올 수 있다니. I was so happy for you two. You know that, Tamari? You were so cool to me. I was like, oh, look at this cute little couple. 환영합니다, 손님. 아, 안녕하세요. 당신은 누구죠? 도서관의 관장이자 사서 엔젤라입니다. And now you're this. 사랑 마을의 토마리예요. Love Town. 엔젤라, 전 엄마가 여기에서 책이라는 걸 가져오라 했어요. 저 문으로 들어가면 찾을 수 있답니다. 고마워요. 당신은 토미와 메어리를 기억하나요? 토미? 메어리? 그게 누구죠? 신경 쓰지 마세요. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. By the way, this is the kind of stuff that Lobotomy Corp was supposed to try to stop. This is what we were. Piercing damage doesn't work. Psychological, yeah, to me. So piercing damage doesn't work on these guys, or it doesn't work on some of them. Love Town. I don't know what to say. Slash damage doesn't work on it. Okay. Pierce damage doesn't work on it. Okay. Pierce damage doesn't work on it. Okay. I'm happy that Angel is disturbed, by the way. I would feel less about her than I already do if she wasn't, I think.
Bakshin. I need Bakshin right now to destroy my brainstem, so I don't have to think about anything anymore. That'd be nice. Excuse me. Slash. So do they turn everybody into abominations? I guess they did, considering these are considered the townspeople in general. It'd be great if you could. It'd be great if you could understand love with us. I want to be with the townspeople I love. I don't want to understand love with you all. I'm sorry to say that. Sorry, I'm trying to think of words to say right now. There's not too many of them available to me. Just want you all to know.
to marry. Back at it again at the Krispy Kreme. Yes, I have been so afraid. Yes, I have been so distant, consistently indifferent. It's hard to put that in an amicable sentence. I'm sorry, actually, not really. There's stress, so much work, too much work to be done. Committing to commitments, hiding my indulgence, the freedom we sacrifice for love. You also made me home the first time that you gave me loyal patience and sustainably listen. It's hard to describe what I'm feeling at the moment. Are you? I mean, you're in love with me. It's just so much fun, too much fun. Oh come on, how could you say no to the fast and furious one? But I mean, the excitement we may stay for long. I enjoyed it all. Still, I have my doubts. You're a nice girl. I'm just not ready now. But the mommy said I am so happy that I didn't listen to the rest of the String Theocracy album right now, because I've only heard the String Theocracy, which is the song that plays at the beginning when you load the game up, and I was told not to listen to the rest of it because it's all spoilers, and I'm so happy I didn't, because this is mind-blowing currently. And yes, I am indeed just at loss for words currently. I've got nothing for you. I'm sorry, I want to talk, I promise you, but like I'm straight up just kind of broken right now. I promise I want to say words and have a conversation about this amazing moment that I just have encountered in this video game.
But I'm also trying to think about what the hell I'm doing in this game in general. I think I just took 15 damage on somebody. I think the song is talking about them regretting becoming a monster. Sorry, I'm listening to the song. It's better than taking 15 damage, I guess. All right, there we go. Would a square look nice on gain 5? On use, gain 5 strength next scene. Charge up for a strong attack next scene. Take extra stagger damage while preparing. It is a banger, by the way. Okay. Okay. All right. I wanted. They said they were charging for a strong attack, so. Okay, they're gone. All right. Now just play the game normally. Okay. All right. I can do that. Oh. That was. That was something. What that something was, I have no idea.
but it was something. Okay. Remember, we don't talk about Love Town. We do not talk about Love Town, I'll tell you that much. I'm just happy that that didn't get spoiled for me. That is probably one of the best things I've seen in this game so far. Not Love Town itself, but like, you know, like that whole experience right there. Oh, come on, you saw it. All you had to do is not die. Yeah, Doug, what the fuck? Doug, you missed my pure shock and astonishment at everything that I just saw. Damn, am I really gonna lose to these fucking grunts because I ran out of cards? There's my brawls. I was wondering where the hell they would show up. I can't cast anything. This sucks. I forgot that I have to like make them not one-sided attack so I don't die. Ah, shit. Oh wait, I get a second floor. I forgot. Whew. Thank God. Do I have any? I don't have any books left over. It's just Jesus, you all suck. You know that? Yes, this is my first attempt. I would say I'm doing pretty well for my first attempt, right? Praise me, please. Oh, because this has been a hell of a thing. Oh man. Da, 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 da.
Whew. Oh. 특이점 고장인지 뭔지는 몰라도 나 같은 일을 겪은 사람이 한둘이 아닐 수 있다는 건 알았어. I'm still stun locked. 뭐 무슨 일이든 일어날 수 있으니까. 그게 위로가 좀 된 거야? 전혀. 난 다를 거야. 난 두 번 다시 똑같은 일을 당하지 않을 거야. So in the end, the doctors weren't any different than anybody else in the other trains, right? Because the other trains were mutilating and killing each other, but in the end, the doctors were doing the same thing to the people in their little town they created. They cut apart and bound people together into monsters. 난 저 사람들과 달리 나를 지켜냈어. 난 시간에 잡아먹히지 않고 버텨냈어. 난 무너지지 않았어. 난... 잠시 진정하고 숨 좀 돌리자. 힘든 시간이 문득 마음속에서 터져 나오면 깊게 받아들여야 해. Never again. I'm not. I think it's the worst part, right, of this whole experience is that, like, if I run out of books, I'm gonna have to go back there and fight that again. What did I even get? Wrath and Torment. Deal 7 damage to self. All dice on this page gain +2 power. What was the other one I got? Oh, I also beat Bill up. Faint memories. That's a fucked up idea. That Tommy still fuck Philip. That like Tommy still cared for her, even though, Jesus, I can't. I think I'm gonna call it there. I think I need some time to myself away from this game for a little bit, because it's only gonna get worse, I feel. 20,000 years. I want to thank you all for being here and for experiencing that with me. I don't know what to say. Thank you all so much. Thank you again, Lynn Bowie and Valco, for the raids. I appreciate you all bringing your community to watch that thing. I'm gonna go do something else, probably sit around and stare at RimWorld for like 40 hours. Let's raid somebody. I'm talking like I'm about to just end, but I do want to raid into someone, who's streaming currently. I want to like, haha, fun times. I want to like, make jokes, but I'm kind of just broken on the inside right now. He's gonna be racing horse girls. Yeah, I also need to do that today at some point. I know we raided in Kitlandia last time. Let's do it again.
because they're playing a cute little game about making sushi and friends. That'll make us feel better. One of us at least. Until next time, I hope you'll have a great afternoon, evening, morning, whatever time it is for you. And as always, goodbye.